Maria. Benvenuti alla quarta edizione del Vera Pizza Day, la maratona internazionale dedicata alla verace pizza napoletana. Il primo di una serie di eventi con cui festeggeremo i nostri 40 anni di attività, dedicata a tutelare e promuovere la vera pizza napoletana. È con grande piacere che do il via alle 24 ore durante la quale racconteremo uno dei prodotti più amati e conosciuti del mondo. Lo faremo in 11 lingue diverse, in modo che non ci siano più dubbi su che cosa sia la vera pizza napoletana. Welcome to the fourth edition of Vera Pizza Day, the international marathon dedicated to the Napolitan pizza. The first of a series of events, we celebrate our first 40 years of activity dedicated to protect and promote true Napolitan pizza. With great pleasure, I give the start to this 24 hours during which we will describe one of the most loved and well-known dishes in the world. We will do it in 11 different languages, so there will be no doubt that is how it's made true Napolitan pizza. Bene, grazie al presidente dell'associazione e grazie a Peter Surace che ci fa da interprete. Siamo partiti da Napoli finalmente per la quarta edizione del Vera Pizza Day, ma per la settima edizione del Sant'Antuono, festa inaugurata appunto dall'Associazione Verace Pizza Napoletana. Partiti da Napoli, in particolare dal quartier generale in Capodimonte, e ritorneremo a Napoli dopo una 24 ore che ci vedrà fare tappa in 16 paesi, 5 continenti, ascoltando e seguendo 22 masterclass che vedranno protagonista la verace pizza napoletana raccontata in 11 lingue diverse, con alcune novità, tra cui la prima masterclass in cinese, il collegamento con il Perù e con il Cile. I would like first of all to thank ADTN President Antonio Bace and Peter Surace that translate in English for us. I start to describe the event. We start from Naples here at the headquarters of ADN in Capodimonte, and we will end here in Naples in a world tour of 24 hours, 16 countries, all 5 continents, with 22 different masterclass that will see the protagonists, the true Napolitan pizza. In 11 different languages, novelty, the first masterclass in Chinese language, and the new entry of Chile and Peru. Lo scopo di questa manifestazione, di questa maratona, è quella appunto di promuovere un'arte e un prodotto che è il più amato al mondo, il meno tradotto e anche un po' il più imitato, coinvolgendo gli appassionati ad ogni latitudine. Chiunque, seguendo i nostri canali social, da YouTube a Facebook, potrà seguirci e fare propria la pizza napoletana. Basterà munirsi di mezzo litro d'acqua, 1 chilo di farina, naturalmente 00, lievito di birra fresca, sale, pomodoro pelato, fior di latte o mozzarella e olio extravergine d'oliva e basilico, preparandosi in tal modo a seguire i consigli di alcuni dei maestri più famosi che si trovano appunto alle varie latitudini. The purpose is to narrate and promote an art, one of the most loved products in the world, to involve and connect pizza fans at every latitude. During the marathon, follow one of the many masterclass. Prepare half a liter of water, 1 kilogram of 00 double flour, beer yeast, salt, peeled tomato, fior di latte cheese or mozzarella, extra virgin olive oil, and basil. Be ready to follow every tips of some of the best pizza maker so you can deliver the best Napolitan pizza. Prima di entrare nel vivo del programma della quarta edizione del Vera Pizza Day, è doveroso chiedere al presidente Antonio Pace il perché del 17 gennaio, il perché di questa data. Antonio. Perché del 17 gennaio? Questo è un ricordo dei bambini, erano
racconti che mi facevano i genitori, i nonni, dicendo che il 17 gennaio, giorno di Sant'Antuono, protettore del fuoco, a quali i pizzaioli erano devoti, le pizzerie facevano mezza giornata di lavoro e poi, siccome erano poche famiglie, parliamo fino agli anni 1925, si spostavano tutti quanti per una gita fuori porto, in qualche posto, e spesso era proprio qui a Capodimonte che c'era un ristorante che li ospitava e dove accendevano il falò inaugurale per Sant'Antuono e festeggiavano. Quindi è una festa che è nata in un modo naturale, spontaneo, delle pizzerie napoletane. L'abbiamo rispolverata qualche anno fa e oggi ha avuto un grande successo nel mondo. Before we start the action of the 4th edition of Vera Pizza Day, I need to ask the President Pace why 17th of January. 17th of January is the day that we celebrate Saint Anthony, the protector of the fire. It has always been a tradition from our grandfather to meet in an evening where they will celebrate the saint and they will actually enjoy their time together. And this has been happening since long time. So we would like always to give this day a special moment and to celebrate the saint that protects the fire and the pizza makers. Bene, grazie Presidente, ma quest'anno in particolare, come già anticipato, l'Associazione Verace Pizza Napoletana festeggia i suoi 40 anni. Ci racconta come è iniziata questa grande avventura? Ma questa grande avventura è incominciata quando mi resi conto negli anni 80, 83, 84 che non nascendo tante pizzerie in giro in Italia. Fino allora c'erano solo a Napoli e quindi la pizza quella era rispettata e fatta dai pizzaioli napoletani. Uscendo da Napoli la pizza era stata interpretata in un modo diverso. Io, per evitare che si perdeva l'origine, diciamo, la ricetta originale della pizza, mi impegnai a scrivere questo disciplinare che poi ho condiviso con le 17 più vecchie famiglie di pizzaioli napoletani dell'epoca per una verifica sostanziale sulla cosa. E quindi decidemmo di pubblicare questo disciplinare che ancora oggi ci consente di portare la vera pizza napoletana nel mondo nel modo più giusto e più corretto. This year we celebrate 40 years of AVPN. Can you tell us how this adventure began and which were the expectations at that time? President Antonio Pace says the reason why he started the association it was because back in the 80s he started to observe that in the world they were opening more pizzeria than he thought that they could actually open. And so basically he started to see that a lot of pizza makers were not actually following the true Neapolitan pizza style making pizza. So the reason why the association was born really was to protect. And the actual reason was to keep this recipe and the technique of making true Neapolitan pizza original as it was, because we always have to remember this is something that comes back in the days. So the president put the 17 different pizza maker family together to actually give a certification of how the pizza was made and actually create a guideline how true Neapolitan pizza is made. And this is actually the result of 40 years of work. Dobbiamo anche dire una cosa molto importante. Questo disciplinare è stato il primo in assoluto di un prodotto di cucina. Fino allora c'erano ricette. Questo è un disciplinare tutto un altro discorso, perché in effetti prevede non solo gli ingredienti, le modalità, le attrezzature e tutto quanto riguarda. Quindi è stato il primo in assoluto al mondo. We need to mention that the association created, the guideline, was the very first guideline from a food dish. Because most of the time things were actually made like a recipe, but we actually start to catalog how to make the pizza, the equipment, the actual making the products. And of course, this actually was one of the goals to create this and actually make this more available for all the world. So actually we were here to describe and to make possible for all the world to understand what was true Neapolitan pizza. Bene, grazie Presidente. Adesso è giunto il momento anche per lei di raggiungere all'esterno della sede dove ci sono il nostro segretario generale Paolo Surace insieme con il vicepresidente Massimo Di Porzio e un limitato gruppo di pizzaioli da Enzo Esposito a Giovanni Grimaldi a Carmine Apetino a Salvatore Santucci
che appunto aspettano l'ok per poter dare vita al fuoco appunto di Sant'Antonio. In questo momento quindi di auspicio per un 2024 ricco di soddisfazione per tutte le pizzerie e pizzaioli del mondo. È doveroso però in quest'anno dover ricordare coloro che ci hanno lasciati appunto nel 2023, come i maestri Pasquale Parziale e Gaetano Fazio. Thanks to the President, it's time to move outside and join Paolo Surace, General Secretary of APN, and Massimo Di Porzio, Vice President of the Association, to start the fire. The hope of 2024 is rich and satisfaction to all pizza makers and pizzeria around the world. We need to thank two great members of APN that haven't taken this adventure long for the 40 years, that unfortunately have left us, Pasquale Parziale e Gaetano Fazio. Durante questa diretta saremo accompagnati anche da splendide immagini della nostra regione che siamo certi faranno innamorare tanti che in giro per il mondo seguiranno la nostra live, la nostra diretta da tutto il mondo. During the event, we will see the beautiful view of our region, Campania, and we are sure every participant of Vera Pizza Day will fall in love with it. Bene. Ci prendiamo qualche istante per un piccolo break pubblicitario in modo da poter passare poi la linea al cippo appunto di Sant'Antonio. So we take a break. Ne abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana. Questa è la nostra passione, la nostra
nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero, sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi, che fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli, fatto con amore. Oh, bene, bentrovati. Ma c'è sulla orca. Vera Pizza Day, alla quarta edizione La cassa. del Vera Pizza Day. Si aspettano all'esterno, come vedete, è già iniziato il fuoco. Paolo Surace ha raggiunto l'esterno anche il signor Antonio Pace, il presidente. Vedo Massimo Di Porzio, il vicepresidente, nonché i pizzaioli Giovanni Grimaldi, Enzo Esposito, Carmine Apetino, Salvatore Santucci. Buonasera ragazzi. Paolo, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Buonasera. Paolo, buonasera. Pronti? Facciamo un brindisi. Sì, pronti per i brindisi. Ho visto che avete già acceso la temperatura fuori all'esterno. Ha fatto appunto da contorno a questo bellissimo fuoco. Facciamo un brindisi all'arte del pizzaiolo napoletano, alle pizzerie e appunto a tutti coloro i pizzaioli che lavorano vicino ai forni. Gianluca. Siamo pronti? Prego, via col brindisi. Noi brindiamo dallo studio. Sì, siamo pronti per i brindisi. Dai, apri. 1, 2, ole, auguri. Auguri. Buon Sant'Antuono, buon Vera Pizza Day a tutti, a tutte le latitudini. Cheers. Happy Sant'Anthony to all the latitude and to everyone. Lo fa caldo, vicino al fuoco. Si sta bene. Sì. Siamo pronti? Paolo, forza. Auguri a tutti. E mi raccomando, auguri a tutti i fornai, Allora, no? Quell'uomo piccolo dietro a fuori. Paolo, tu che rappresenti la terza generazione di pizzaioli nel tuo locale, appunto, parlando a nome di tutti gli altri pizzaioli, cosa rappresenta per te il Vera Pizza Day? Il Vera, dov'è il microfono? Ora? Dove? No, ce l'ha lui. Mi metto quest'altro là. Da qua? Sì, qui va bene. Bene qua? Mi vedete bene? Perfetto. Ok, allora il Vera Pizza Day rappresenta praticamente una storia nel mondo della pizza, una storia nel mondo dei pizzaioli, dei fornai, perché il mastro fornaio è una persona importante che rappresenta tutto quello che è l'organolettico della pizza, perché diciamo che sovvenziona il pizzaiolo quando fa gli errori. Quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa bellissima. Per me la fotografia del fornaio è la cosa più immensa al mondo. Quindi non dimenticate mai quell'uomo piccolo dietro al forno.
Peter, traduci per coloro che ci seguono dalle altre latitudini. Mi faccio un po' più indietro perché c'ho tutta la... Pizza maker, and of course the celebration of Vera Pizza Day, it's one of the most important moments for us, that we celebrate Sant'Anthony and of course the pizzaiolo around the world. We have to mention the importance of the actual fireman, because he is the one that he's actually able to fix the trouble that pizza maker does during his service. So he's one of the most important role inside of the making of the pizza. So probably he's the most essential part, and we always have to mention that little man behind the scene. So the one behind the scene that makes the magic happen. Approfitto anche per la presenza del vicepresidente Massimo Di Porzio. Massimo, vorrei vederti unito a Paolo per sentire anche il tuo messaggio. Che cos'è il Vera Pizza Day per un locale come quello di Paolo Surace, che appunto è da 100 anni che propone la vera pizza napoletana? È una giornata di orgoglio, insomma, i racconti delle antiche famiglie che trascorrevano questo giorno appunto insieme, i vecchi pizzaioli, è chiaramente un momento importante appunto di condivisione, di esaltazione di quest'arte del pizzaiolo napoletano, e quindi faccio gli auguri a Paolo e a tutti i pizzaioli nel mondo che appunto amano con passione questo mestiere. Grazie. Peter, a te la traduzione. So for Massimo Di Porzio, the day of Vera Pizza Day means the actual moment of pride, because we celebrate the art of the pizza maker worldwide, and definitely the importance of this day is actually that we celebrate together, connecting all the families of pizza maker all around the world to celebrate together this magic moment of Sant'Anthony. So this is definitely the day that we all celebrate together this magic moment. Allora colgo l'occasione di nuovo per augurare a tutti i pizzaioli, a tutte le pizzerie, un buon Vera Pizza Day, un augurio di un buon Sant'Antonio, e colgo l'occasione per riprendere la linea in studio e poter ringraziare le istituzioni come il Comune di Napoli, la Regione Campania, che ci hanno sostenuto con il loro patrocinio, i partner internazionali come il Molino della Giovanna, il Molino Denti, le 5 Stagioni, l'Atteria Sorrentina, G-Metal, Cirio Food Service e Woody Brickets, che sostengono questa iniziativa in questa 4ª edizione, e devo dire anche grazie a tutti coloro che con iniziative personali in questi ultimi 4 anni hanno voluto omaggiare la manifestazione ideata e voluta dall'Associazione Vera Pizza Napoletana, rendendola in tal modo un clamore che lo ha reso veramente una manifestazione mondiale, tanto da essere chiamata dai giornali il World Pizza Day. I want to thank the Mayor of Naples and the Region Campania, together with our international partner, Mil della Giovanna, Mil Denti, 5 Stagioni, Latteria Sorrentina, G-Metal, Cirio Food Service, and Woody Bricket. And of course, we want to thank everyone that actually has been involved in making 17th of January the Day of Pizza worldwide. So with one of the greatest proud for the association is actually to be the leader of this day, starting this celebration long time ago, and of course looking at the incredible results that this day has become the Day of Pizza worldwide. So thank a lot to everyone. Bene, voglio ricordare che il Vera Pizza Day, per coloro che ci stanno seguendo da Facebook, che il Vera Pizza Day ci si può seguire dal YouTube, dal canale dell'associazione, appunto @Pizza Napoletana Verace, e altrettanto voglio ringraziare i partner tecnici che rendono possibile questa maratona online,
quali appunto delle giovani realtà come Jungle Juice, ADP, Socan Communication e Branding Records. You can follow Vera Pizza Day on our YouTube page at Pizza Napoletana Verace. Our technical partner, Free Young Reality, Jungle Juice, Socan Communication and Branding Records, we have to thank for all their great work. Bene, prima di dare il via alla prima masterclass, naturalmente il Presidente ci ha raggiunto, volevo fare alcune anticipazioni che poi si verranno svelate nel corso di queste 24 ore e innanzitutto segnalare che in collaborazione con Google l'associazione darà vita da febbraio all'interno della piattaforma Art and Culture un progetto che è il Vera Pizza Experience, il primo museo virtuale dedicato alla pizza napoletana, dove verranno raccontate le storie dei partecipanti, dei protagonisti, del disciplinare e dei vari ingredienti, oltre che della tecnica nella produzione della pizza napoletana. Sarà quello il luogo dove anche le fotografie del grande maestro Oliviero Toscani fatte ai nostri pizzaioli prenderanno, diciamo, sede e verranno pubblicate. Before the marathon starts, I want to anticipate some of the events for our 40th anniversary. In collaboration with Google, from February, the association will join the platform Arts and Culture with the project Vera Pizza Experience. First virtual museum dedicated to true Neapolitan pizza, where we will tell the story of the pizza, the guideline, the ingredients, the true Neapolitan technique. And we will also expose 80 portraits of pizza maker taken by Oliviero Toscani in 2014 with the project Matu Fa Napolitana. Bene, altra anticipazione culturale proprio per diffondere la vera pizza napoletana a tutte le età. Voglio segnalare un altro progetto fatto appunto per i più piccini, dove nascerà il primo libro pop-up dedicato alla pizza napoletana e editato in 3 lingue, oltre l'italiano anche l'inglese e il francese. I don't want to spoil everything, but I need to explain you and anticipate one thing that also it's made for the youngster and their parents that will enjoy more with the pizza maker. We will publish a pizza pop-up, a book in Italian, English and French, a book that will narrate the pizza and the new way to children for 4 to 10, which will always have fun with a pop-up book made of pages. Bene, do indicazione alla regia di poter mandare un altro piccolo break pubblicitario per poi ritrovarci qui con il presidente Antonio Pace, Peter Surace e il primo collegamento dall'Australia con Johnny Di Francesco. A voi regia. Nature offers unique emotions. It amazes us, moves us, surprises us. It gives raw materials as precious as gems. Sometimes it takes your breath away. Other times it blows in your direction to make you achieve your goal. Every day, we choose to stand by your side, committing ourselves to supporting your goals, to support you, inspire you, and deliver to you these precious ingredients, each one with its most vital and genuine characteristic. To you who make pizza a profession and its 1,000 nuances an art, we dedicate our research to offer a reliable and valuable product. Nature demands respect. Quality demands work. And it is with nature as our ally that we can achieve the best result.
bentrovati a tutti appunto coloro che ci stanno seguendo in tarda notte della prima masterclass della maratona del Vera Pizza Day. Come di consueto partiamo dall'Australia e partiamo con il collegamento con Johnny Di Francesco che appunto dall'altro capo. Ciao Johnny, ben trovato. Ciao a tutti. Ha un merito in più quest'anno perché da parte appunto del comitato dell'associazione viene premiato dal presidente per il Sant'Antuono Awards. Presidente, ci legga la motivazione che il comitato ha deciso per Johnny Di Francesco. Allora, ciao Johnny. Ciao Di Presidente. Ha studiato presso la nostra scuola di Napoli e dal primo giorno ha sviluppato una grande passione per la pizza napoletana, facendone conoscere e diffondere in un grande paese come l'Australia. Ha organizzato il primo Pizza Fest con la VPN a Melbourne con un grande successo. Ha fondato un'importante catena di pizzerie napoletane 400 gradi in varie parti del mondo, contribuendo alla diffusione della vera pizza di Napoli nel mondo. Grazie a te Johnny. No, grazie a voi. In modo virtuale e come faremo avere nella realtà. Bene. Grazie, veramente un onore, grazie. Johnny, per te, prima di iniziare la masterclass, volevamo chiederti qual è il significato di un giorno dedicato alla pizza per te che 365 giorni lavori affinché la pizza napoletana venga accettata, servita nel modo giusto nei tuoi locali. Posso parlare in inglese? Assolutamente. Okay. All right, so I'll explain in English. So for me, from day one, it was always a passion to be able to deliver an amazing product like, you know, the pizza napoletana. I fell in love with it the first time I landed in Napoli many years ago now. And when I brought it back to Australia, it was very, very difficult for me to, introduce this product to the general public. But with persistence and over nearly 2 years of being persistent and just really working on the craft and getting better at it and really, talking about it to people and starting classes like we're doing today to educate not only the general public, but also the media to understand what pizza napoletana was and what the characteristics were and why it's different to every other pizza in the world. So for me, it's an ongoing, ongoing passion, dedication to bringing this pizza to as many people across the world, not only in Australia, but also across the world, because it means a lot to me and it's part of my DNA and my soul. So I also want to thank all of you at the association for the support over the past nearly 15 years. Grazie Johnny. Lasciamo Peter tradurre per gli italiani che ci seguono a quest'ora. Anche in sintesi, Peter, prego. E dal primo giorno che ho abbracciato la pizza napoletana è stato un lungo viaggio e ovviamente queste classi hanno un grande merito, quello di trasferire al pubblico ma anche ai media che cos'è la vera pizza napoletana, perché una delle cose più difficili nel far accettare la pizza napoletana in Australia era proprio far capire quale fosse il modo in cui si facesse la pizza e ovviamente il risultato di un prodotto sempre fatto in maniera artigianale e ovviamente di grande gusto ma di grande tradizione. Quindi la vera missione è stato proprio quello di far arrivare la pizza napoletana in un continente grande quanto l'Australia e ovviamente ringrazio il supporto dell'associazione perché l'associazione è stata molto vicina e ha aiutato ovviamente in questo processo di capire e diffondere la vera pizza napoletana in Australia. Allora, grazie Johnny, premio meritatissimo per aver appunto creduto nella vera pizza napoletana e portata in Australia.
diamo il via alla tua masterclass. Vogliamo ascoltare dalle tue parole quali sono le tecniche per realizzare un impasto della vera pizza napoletana. Grazie. Okay, so welcome everybody that's out there watching this class, and I hope you enjoy it. Not only my class, but also all the other participants across the world. I have many friends that are going to be introducing themselves and showing a masterclass today. So I want to say hello to them and thank them also for bringing this beautiful product across their part of the world and also beyond that. So today we're going to be making, obviously we know pizza napoletana, but I want to explain to you a little bit about the products and why we use them and why we use them in certain ways. A lot of people think that when we're making pizza, we just put everything into a mixing bowl or a mixer and we go off and just, you know, make our dough and let it rest. There's a lot more to it than that. Pizza napoletana is the most healthiest pizza in the world. So this, you'll find that there's only 4 very, very natural ingredients, and they're made in a specific way to be able to be more easy to digest, healthier on our own bodies, and also an amazing pizza. Now, for those of you who've eaten Neapolitan pizza, you know that Neapolitan pizza has a very characteristic to it. It's got a cornicione or crust around the rim of the pizza, which is quite high, and then you know, high quality ingredients, but you know, soft and pliable at the same time. For those of you who don't know, we cook our pizzas anywhere between 60 to 90 seconds, and also temperature up to about 450 degrees. So let's get into the products. We've got 4 simple products in front of us. One of them is water, flour, salt, and yeast. I just want to talk a little bit about these products so that you all understand why we're using them. So the water that we use, we try and use a water that has a pH level of around 7. So it's a neutral pH. And this is really important when we're making Neapolitan pizza. Napoli is very lucky because they have very, very good tap water. But across the world, there are some places where you'll find that the water is quite hard. So I recommend, you know, finding some good bottled water that has a pH of anywhere between that 6.8 to 7.2. You try and get a neutral pH. Flour. So we use Neapolitan pizza flour with a W rating of anywhere between 280 and 330, which is again really important when we're making Neapolitan pizza. You know, the protein level and also the gluten content in the flour is very, very important. And to make Neapolitan pizza, especially depending on how long you let your dough rise, depends also on the W that you will use. So it depends on what type of flour you'll use with a specific W rating. Moving on to the salt, we only use Sicilian sea salt in our dough. I always say, you know, use whatever salt that you prefer using. Just be mindful that, you know, not to use a low quality salt. Always try and use a high quality salt. And everything that we do within the Neapolitan pizza is all about the quality of the products that we use. And the yeast is something that a lot of people confuse. You know, I do these classes, or I've been doing these classes now for the last 13 years. And a lot of the feedback that I get is, I normally use, you know, 20 grams, 30 grams, 50 grams of yeast in a kilo of flour. With Neapolitan pizza, we want to use anywhere between 1 gram to 3 grams. Now, why is there such a variance between 1 and 3 grams? And over the years, I've learned that it's not only about how much yeast you use, but it's also about your environment. So, you know, in the summer period, I will use a little bit less yeast, closer to the 1 to 1.5 grams. And then in the winter period where, you know, it's quite cold, we get up to that 2.5 to 3 grams of yeast per kilo. So again, talking about that, there are methods and formulas that we can use to have a consistent dough across all year round. And, you know, these tools can help us achieve that. And, you know, they're just really simple formulas that we can use. So when we're making the dough, we always start off with the water and the salt first. So we place the water and salt first. Then what we will do is dilute the liquid and the salt with a little bit of water, anywhere between, you know, 10 and 20% of the flour, just to create like a slush or a mix or a pancake mix sort of visible understanding. We would then add our yeast into
that mix and letting that dissolve. And then what we will end up doing is adding the remaining of the flour just a little bit at a time until the water absorbs or the flour absorbs all the water. We don't want to put all the packet into the flour all at once. So if you're using a mixer, a lot of people make the mistake, they just dump all the flour in there and wait for it to mix. Okay, so let's get on to making our dough. We start off with the water. And while I'm doing the dough, what I'll do is I'll go through a formula that I generally use in making pizza dough, just to ensure that I am making a consistent dough all the time, and I'm not having that variable between, you know, humidity and the air and the temperature outside or the temperature inside, because it can always change, and it does fluctuate. And because we're working with a live product, so we're working with a product that doesn't have any chemicals in it or anything to stop rising or anything like that. We use this formula so that we have a consistent product all the time. That's important for me, is the consistency, especially when we're making such a beautiful product. So this recipe today, I've broken it down into 1 liter water, 1 kilo flour, sorry. So 600 mils of water, 1 kilo flour, 30 grams of salt. And today I'm going to use around 2 grams of yeast. So place the water and the salt into the bowl together and just dissolve the salt. Now, for those of you who are game enough, I normally tell people, taste it. Taste the water, because you get an understanding of the salt content. And a lot of people, when they taste it, say, oh, that's quite salty. But what it does is it neutralizes once we start adding the flour into the mix. Now, at this stage, once the salt has dissolved, this is where I'm going to add my 10 or 15 or 20% of the flour. And what I do is I like to just bang the flour a little bit. And if you have a sieve at home, if you're doing it at home, it's the best thing to do is pass it through a sieve, so we're aerating. You've got to remember, we're in Australia. We're far away from Italy. This flour comes from Italy, Cinque Stagioni. And while it's coming over, I always explain to people that the flour becomes dormant. It goes to sleep while it's in the container. So what we need to do is we need to regenerate it, re-wake it up. So best thing is to pass it through a sieve, or you can let it fall into the bowl like I'm doing, like raindrops. So what I'm doing is I'm passing oxygen through the flour. Now, just estimating around that 20%, I will then start to mix the liquid and the flour together. And again, just getting to like a crepe or pancake sort of mixture. That's probably the best way I can explain to you what the consistency of the liquid should be. Now, while I'm mixing away, I'm just going to go through that formula. And I know a lot of people were DMing me over the week saying, you know, you're going to talk about the formula. Yes, I'm happy to do that. And it's just something that I personally use because I want to make sure that my product's consistent. So we get it to about this consistency here, right? So still quite liquidy, as you can see. But what we've done is we've now separated the salt and the flour. At this point, what I do is I get my fresh yeast, drop it straight into the bowl. And all I do is just mix this until it's, it's fully dissolved. Just mixing away. And at this point, we start adding the remaining of the flour into the bowl. And as I said, just a little bit at a time. Now, a little bit of a tip for those of you who are making pizza at home, really simple tip. Only use one hand to mix, one hand to control the bowl, and you'll see what I mean by that. Now, while you're doing that, rub the back of your knuckle around the bowl. That way, what we're doing is by rubbing the knuckle around the bowl, we're taking away any excess flour around the bowl so it doesn't dry up and it doesn't get stuck. We want to be able to incorporate the flour and water together as much as we possibly can. So by rubbing around the bowl, we're keeping our bowl clean firstly, but we're also not accumulating any dry flour or any flour that's not being mixed. And you don't want to be left with a bowl that has flour all around it and you've got this bowl of the dough in the middle, because what that does is also it reduces your hydration. Okay, so the hydration of this particular recipe is 60%, but Neapolitan pizza, we can go anywhere from, let's say, 55 all the way up to 60%. So it just depends on what you feel comfortable working with. And you can go and experiment beyond that. Like, people experiment up to 65.
But, you know, we recommend 60%, you know, 59%, 60% for Neapolitan pizza is quite acceptable. All right, so I'm going to go through this formula, okay? So I call it Rule 56. And how do I use this formula? I break it down into 4 components. 4 very simple components. 2 of them are ingredients, but 2 of them are things that we actually don't have, but are around us and can also create a variable when we're making dough. So 2 of those components, one of them is the flour and one of them is the water. The other 2 components is the ambient temperature. It's really important to understand. And also the energy transfer. So what do I mean by energy transfer? At the moment, what am I doing? I'm mixing my dough. So if I'm using my hands or if I'm using a mechanical equipment like a dough mixer, we will always transfer energy into the dough. And that energy equates to heat. So as you're kneading, what we're doing is we're heating up the dough. So that's part of the formula as well. So how do I use it? I break it down into those 4 components. And the first 2 components that I take the temperature of is the ambient temperature and also the flour. So how do I do that? Very simple. Just get a temperature probe with the flour, and with your room temperature, you can also get a room temperature probe that we normally have on the wall. So let's say for this example, a temperature of the ambient is 20 degrees. I take that away from 56. So I end up with 36. I then take the temperature of the flour, and for this example, let's say it's 20 degrees. I take that away from 36. I'm then left with 16. Now I have 2 components left. One of them is water and the other one is energy transfer. Now, out of these 2 components, the only one that we can control is the water. Now, the reason why I say the water is because we can make the water cool or we can make the water a little bit warmer, depending on the end of the formula. So we can't control energy transfer. So energy transfer can equate from anywhere from 3 degrees all the way up to about 7, depending on what type of mixer you're using. So if you're using the spiral mixer, probably, you know, transfer anywhere between 5 and 7 degrees. If you're using tante or a forcella, which is an arm mixer or fork mixer, you transfer anywhere between 3 and maybe maximum 5 degrees. And if you're using your hands, you know, I always say probably around 3 degrees because it's quite gentle, so anywhere up to 3 degrees. So the common denominator for that is around 5. To make it easy at home, I always tell people use a common denominator of about 5 degrees. So we take that away from 16 and it leaves us with 11. Now, what does this number 11 mean? This number 11 means that the temperature of the water before we start mixing needs to be 11 degrees for this example, right? For this example. So then we get our water to about 11 degrees. And then what we do is we start kneading, as I'm doing now. Now, how long do we knead for? And this is really important. Like, this is really important. People think that they just knead away and they leave the mixer running for a long time and they want to see this nice and smooth dough. And that's where they believe, oh, the dough's ready now and I can put it away and, you know, let it rest for a few hours and off we go. The actual fact is that when we're kneading the dough, because we're increasing the temperature, we want to reach an optimum temperature of anywhere between 23 and 26 degrees. So to get to that, I always tell people to mix up to 13 minutes. Once we get to the 13-minute mark, really simple to understand whether your dough has reached those 2 parameters is by getting, again, a temperature probe and probing the core of the pizza dough. Now, the reason why I say 13 minutes is because you can stop, you can check, and then you can restart the mixer if you're mixing by a mixer. Once you've reached beyond the 26 degrees, you can never go back. So I always say stop a little bit early, check it, and then restart your mixer. And then that's when you'll understand how long you need to keep mixing for. Now, I always say every minute of mixing will add about 1 degree if you're using machinery. Hopefully you got that. That's a really quick explanation on the mixer, on the formula, but there is a lot more behind it that you need to consider. So when we're making our dough by hand, you see that I've formed the dough ball in the bowl.
And now what I've done is I've transferred it onto the table. And this is where we start to really work the dough for our final mixing. So at this stage, what we do is we add the flour in front of our pizza dough and we knead into the flour. And what we want to do is just let the dough absorb at each knead. We want to make the dough absorb the flour, just like that. Okay. So I'll keep kneading until I finish the remaining of this flour, and I keep putting the flour in front and just keep kneading. So ragazzi, se avete qualche domanda, posso anche rispondere adesso che sto a fare un po' di impasto. I was just saying if there's anyone that has any questions, probably the best time to ask now while I'm doing the last stages of kneading. Now, when we knead, there's a couple of techniques, okay? Couple of techniques when we're kneading. One, we can knead and then just keep folding. One technique that I've been using since I was a kid, or the other technique is side by side punching and just keep working the dough and aerating as we go. We'll just keep on doing this, and look, I'll get to a point where all my flour has been absorbed, and then the next stage is what we do with the dough. How do we treat it? Where do we put it away? Do we use ambient temperature to rise? Do we use refrigeration? Because in some countries, like hot climate countries, we may need to use refrigeration. We can talk about that as well. But you know, if you have the luxury of having a room that's anywhere up to 18 degrees, anywhere between 16 and 18 degrees, a great place to actually put your dough aside to rest. But a lot of people don't. So we'll talk about the refrigeration, because I know there's a lot of people out there that do want to use refrigeration. All right. All right, that's all the flour that we are going to absorb. And you can start to see that the dough is forming nicely. It's absorbing the flour on every stroke. So I'm not forcing it. What I'm just doing is allowing it to just absorb. Now, one really important fact that a lot of people ask me all the time is, why is there no oil in the dough? With Neapolitan pizza, we don't need oil on the dough, because when we cook our pizza, we always put a little bit of oil over the top. But we've got to remember that oil does have especially extra virgin olive oil, has a low grade of burning. So if we put oil inside our dough, what we'll find is that when we are cooking our pizza, the dough will have a little bit of that flavor of burnt oil, or a bit of a smell. Like, for example, if you leave a pan on your stove with oil, extra virgin olive oil in there, and forget it, and it starts to smoke, you find that's the smell and the flavor that you get into the dough. All right, so our dough is here. I'm sweating, but it's okay because it's very hot here in Melbourne at the moment, and it was a good workout for me. Yes, Johnny, thanks for showing us your technique, and I think that it's a moment for another break for ATP, so you can take a little relax and after we going on. So riprendiamo la linea in studio, permettendo a Johnny di organizzare il secondo step della sua masterclass, e diamo alla regia qualche minuto appunto di break pubblicitario. Ci rivediamo fra poco. Grazie.
abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana. Nature offers unique emotions. It amazes us, moves us, surprises us. It gives raw materials as precious as gems. Sometimes it takes your breath away. Other times, it blows in your direction to make you achieve your goal. Every day, we choose to stand by your side, committing ourselves to supporting your goals, to support you, inspire you, and deliver to you these precious ingredients, each one with its most vital and genuine characteristic. To you who make pizza a profession and its 1,000 nuances an art, we dedicate our research to offer a reliable and valuable product. Nature demands respect. Quality demands work. And it is with nature as our ally that we can achieve the best result. Eccoci ritornati in studio. A tutti quanti ancora ricordo che stiamo seguendo la prima masterclass dall'Australia di Giorni di Francesco e abbiamo iniziato da pochissimo la lunga maratona di 24 ore del Vera Pizza Day. Johnny, ben trovato. Ciao Johnny. Grazie. Welcome again. Vorremmo capire dalla tua tecnica, vedo lì l'impasto pronto. Ora, una volta che è pronto l'impasto, come avviene lo staglio per la formatura delle palline? Yeah, so this is the next part that I want to show is what happens now that we've made our dough. And at this point, it's very important that once we've made our dough, we keep it on a bench, a marble bench, preferably. And what we will do is just cover the dough with a damp cloth. So it has to be damp. The reason for this is so that the dough doesn't become dehydrated. If I leave it uncovered like this for a few, even 10, 15 minutes, you'll find that it will start to create
a skin over the top. So to avoid that happening, what we want to do is just place a nice damp cloth over the top, and we let this now rest for a minimum 2 hours. Now, once we have let this rest for 2 hours, in a perfect world, let's say we've let this now rest for 2 hours, what we want to do is we want to go ahead and make our dough balls. Now, there's a few different ways on how to make dough balls, and I want to explain for all the people at home that are loving watching this world marathon course. I want to show you a few different ways so you can choose which way you want to make your dough ball, because it's a lot of people say one way is right, one way isn't. It really isn't. There really isn't a wrong or right way, but there is a few little specific things that you need to make sure that are done once the dough ball has been created. So what we do is we get our beautiful G-metal, equipment, tools. So our cutter here, and first technique, or one technique. This is, I call it the baker's technique. A lot of people use this technique, is just on the bench. And what we do is we roll with our fingers. Now, how am I doing this? These 3 fingers here are folding the dough underneath. My palm here is pushing through the cavity of my 2 fingers, or my thumb and my finger. And I push over, and I'm creating a nice smooth surface. And with that, we have a dough ball. Second technique that I've been using since I was a kid. So again, these 3 fingers guide. Now I'm right-handed, so my right 3 fingers here is I just turn. I turn the dough into my other 3 fingers, and then release, pick up and turn. And then again, just folding into my 3 fingers, pick up and turn. And what I do is I turn the dough ball anti-clockwise. And at this point, I place my fingers like my hands together, like I have a cone in my hand. And what I do is I just turn the dough together, and we have another dough ball. A third technique is probably the oldest technique, is we cut the dough piece in a long form. And what we do is we come through the cavity of our fingers here, and we have another dough ball. Now, for those of you who have never made a dough ball at home, and you can practice these techniques. For those of you who've never made a dough ball at home, really simple technique that I use to teach people is, doesn't matter how we cut the dough piece up, the part closest to our body is we pick it up and we fold right over so we don't see any of the remaining dough from the other side. We then pick up our dough piece, and the folded part faces the ceiling, with the dough piece in a long directional way, like a little long bread panino. And then the part closest to my body, again, I pick up and I then fold right over. Now I repeat this 4 or 5 times, and I just keep forming and folding right over, and you'll find that the part facing me is becoming quite smooth, and that's what we want to get. And just keep on doing that 4 or 5 times. On the last fold, we keep the fold down towards the bench, and then we use our thumb and our fingers, and what we do is we press down, lift up, tuck under, turn the dough piece over, just crimp the bottom, and we have another dough ball. Now you can see we've got results here. They're quite similar. There is one thing that I want to explain, and maybe a really good technique for everyone to understand, and something that's quite essential, is a lot of pizza makers or a lot of pizza chefs, they make the dough and they put in a container like that, but they leave the bottom like that. Hopefully you can see that. They leave the bottom just like that. So it doesn't matter which technique you use, you want to ensure that the bottom of the dough ball has been closed correctly, full closed, just like that, even if you've got like just a little nipple hanging from the top, and then place this into a tightly sealed container. Once we've made our dough balls, we will then place them into a tightly sealed container, and this is where we choose whether we use refrigeration or we use ambient temperature. Now, as I said before, if you're lucky enough to have a room that is anywhere between 16 and let's say 18 degrees, you can leave your dough for 24 hours in an ambient environment. And the next day you can come to it and make your pizza, and it'll come out amazing. If you live in a very hot climate area and it's
quite hot inside all the time and you've got no other choice but to use refrigeration, you can still get a very, very high quality product. There's just a couple of things that you need to ensure that you do before you put your dough into the fridge. Now, a lot of people make the simple mistake of making the dough ball like this, put them into my containers and put it straight in the fridge. Now, we got to remember a couple of things. That when we put our dough in the fridge, the dough becomes dormant. That meaning that the yeast stops working. And this is really important. And it's something else that I wanted to talk about before, and that was the maturity. Why do we let our dough rise over a 24-hour period? And why do we let it rise in ambient temperature or refrigeration in some cases? Is so that we can form the maturity of the dough as well. Now, why is the maturity important? Because people think that by putting a lot of yeast and letting your dough rise really fast, what they're doing is they're getting a pizza that is cooking or rising, you know, within 4 or 5 hours, and they can cook it and it become, you know, it still looks nice. And you know, most people go to a pizzeria and they see that the cornichon, it looks nice, it's colored and all that. But what they don't understand is that they are missing out on a really important part, and that's the maturity. And why is it important? Because the maturity helps you digest your pizza. So by letting it rise for 24 hours and by using either a technique of leaving it in ambient temperature or refrigeration. Now, refrigeration, why did I tell you about the maturity? Because when we put our dough in the fridge, then the maturity continues, but the yeast becomes dormant and the dough doesn't rise. Now, you can't have one without the other. So how do we ensure that by using refrigeration, we get both working at the same time? I would place my dough into a tightly sealed container and leave it out until the dough ball nearly doubles in size over a long period of time. Now, what we ensure here is that the yeast has now activated. Once that has activated fully and starts to rise, we then place the dough in the fridge, obviously covered in a tightly sealed container, and we let it remain in there, you know, over the duration until you want to take it out. What happens is the maturity then continues, but your yeast has already started to activate. Okay, so you're still getting a good rising technique there between both those points of maturity and rising. Now, if you are using refrigeration and you're going to cook the pizza the next day, what you want to do is you want to take the dough out 4 or 5 hours before you're ready to cook your pizza. You want to get your dough back to room temperature, which is really important. We don't ever want to take the dough out of the fridge and make our pizza straight away and put it in the oven. It's just not going to cook correctly. You'll find that you're going to receive a dough line coming through the middle when you cut it. You'll find that your dough is not going to rise correctly. And there's a lot of other factors that happen for that. So just take it out 4 or 5 hours before and let it rest aside. Now, moving forward, let's say we go 24 hours and we've got our dough. It's ready to go. We want to make our pizza. And I just want to now demonstrate how we stretch the Neapolitan way. And this is another really important technique. So everything that I talk about today, you'll find that from putting the water in the bowl to the time that we cook our pizza, people ask me, which is the most important step? Every single step is important. And this is what I was taught in Napoli. And this is why I love the association, because they really emphasize that no matter what you're doing when you're making Neapolitan pizza, there's no shortcuts. Everything needs to be done in a sequence and needs to be done perfectly to have a high quality product at the end of the day when you're about to eat or when you're about to make your pizza. So every bit is important. So let's go on. I'm just going to grab some dough and I'll demonstrate how we stretch. Okay. So stretching Neapolitan pizza. There is a specific technique in this, and I'm sure most of you have seen it, but for those of you who are joining a masterclass like this for the first time, this is actually quite interesting, and you'll understand why we do what we do. So, stretching the Neapolitan way. Firstly, what we want to do is place our dough on the bench, and again, remember, not too much flour because this is really important. And to get the cornicione, the characteristics of the pizza, there's a specific way to do this. We start an inch in from the bottom, we work our way to an inch from the top with our fingers flat. So when we're stretching our dough, we start an inch from the bottom, our fingers flat, not pointing down, flat fingered. So an inch in, and what we do is we press down and stop.
We then turn our dough piece over, and you'll start to find that I've pushed the gases into the cornicione. And then from there again, we push down and we stop, always starting an inch in and finishing an inch from. We then turn it one more time and we press down and we stop. Now at this point, I've got the pizza in a round disc, big enough for me to now manipulate using the famous Neapolitan slap. Now, how can I explain to everyone that has never done this before really easy? Again, I came up with a technique so that everyone can sort of practice at home, even on a damp cloth or a tea towel without using dough. And that way you can get really good at doing it over time. Because remember, everything we do, it's all about repetition. It's all about practicing. It's all about really understanding the fundamentals behind it. And that's what is going to make a really consistent and great product. So just for those of you who've never done it before, for those of you who've done it, please be patient, because I really want everyone to get a full understanding of this course. So I start with palm down, palm up. Now, what do I mean by that? I've got my palm facing down here and I've got my palm facing up on my left hand. Now, what I'm going to do is then grab the dough between my fingers. So these two fingers will grab the dough, crimping the dough between these two fingers and crimping the dough between these two fingers. And that allows me to stretch my dough on the first technique. From there, I'm going to demonstrate that I'm going to then come back over, palm up, and then palm down on my forearm. The reason why I say this is not because this is the actual technique that happens, but it is muscle memory. We want to be able to get our muscle memory to understand that this left hand, because I'm right-handed, comes over to my palm. To my forearm, right? So I bring it to my forearm and then I hold. From there, what I do is I come back over and it becomes palm down and then palm up. Now let's put that to practice. So palm down on my dough, inside the cornicione, my three fingers on the base of the dough, and these two holding and these two crimping between the dough. I then go stretch, and I've got palm down, now palm up. And then I come over, palm up, palm down on my forearm, and then I go back over, palm down, palm up. Now what I've done is I've essentially turned the dough. I started in this position, I ended in this position, but I've also turned the disc. Then I go back to the original position and do the same thing again. Palm down, palm up, stretch, come over, palm down, palm up, and then I come back over, palm down, palm up. Now, the reason why I ask people to practice this technique is because now when I am going to demonstrate the Neapolitan slap fast, the slap actually ensures that my hand, or this technique ensures that my left hand is coming to my forearm as I do the flick. So as you can see, palm down, palm up, and I start to flick. Okay. Now at this point, what's happened is I've actually flicked to my forearm, but I'm not holding. It's actually just a flick so that my dough turns on every manipulation. Hopefully that helped. I hope you guys that have never done this before really try it. It's actually a fun technique. And you know, when people start, they make a simple mistake by doing, you know, flipping it over this way and then coming back over. And that really doesn't do much for the technique. And that's the reason why I started teaching people that way, so we can get that motion happening automatically, and it becomes just a muscle memory, because everything's about practice. Okay. Now, at this point, we've got our pizza. It's, you know, we've got it into our round disc, and we're going to make a pizza. Now, I'm just going to make a margherita, which is my favorite pizza in the world. I believe that there's no other better pizza than a pizza margherita. Maybe the marinara is just as good, but for me, the margherita personally is my personal favorite. So I'll just grab some of the ingredients. Okay, we got our amazing mozzarella from Latteria Sorrentina, which is one of our preferred, and we have our nice Parmigiano. Now the tomato, really simple, is we pass our tomato through a mulli. If you're doing it in small quantities at home, you can crush by hand. Never put your tomato in a blender. We don't want to crack the seeds. Once we crack the seeds in a high quality tomato, what happens is you transfer
bitterness to the tomato. So this is really important. And then what we do is we just salt to taste. We don't add anything else in our tomato. We just keep it very, very natural because we want to keep this pizza as natural as possible. All right, so put a spoonful or so on the pizza. And when we are placing the tomato on the pizza, we try and keep the cornicione without any tomato. The fiore di latte, just spread nice and evenly. And we grab ourselves some fresh basil. Now, I actually enjoy basil, so I like putting a little bit more for myself. And then some extra virgin olive oil. When we're putting olive oil on the pizza, we start from the center and we make a number 6 going backwards. Really important. Just like that. And now we're ready to put our pizza in the oven. Now, putting our pizza in the oven, I want to explain a couple of different or a couple of reasons why we put the pizza in the oven the way we do. So you'll find that maybe when you go to your local pizzeria, you'll find that they pick up the pizza off the bench like this. Now, with Neapolitan pizza, we don't do that. We want to grab the pizza off the bench and we slide it onto our peel by placing 3 fingers on the bottom, 2 over the top. And again, the same technique when we're stretching the dough. And what we do is we then drag the pizza onto the peel. That's what we do. We drag the pizza onto the peel. And then from here, we can then fix the pizza into the shape that we like, round. And we place this pizza into the oven. Now, when we're placing the pizza into the oven, we pinpoint a spot in the oven and we do one quick flick. Where we place the pizza, it's very important. That's where we start cooking the pizza. That's where we finish cooking the pizza. We try not to move our pizza across various spots of the platform. So pizza to the oven and just a quick flick. And we are going to allow this pizza now to cook anywhere between that 60 and 90 seconds. Now, when we're turning our pizza, we want to try and take it out. As you can see, my pizza went a bit long because I had it on the bench for a little bit longer than what I'd like. But it's fine. It is an artisan product, so it doesn't really matter. Okay, as we can see, bottom of the pizza, nicely cooked. Cornicione, nice and airy. Very easy to fold. As we say, fold your pizza in 4. And we've got pizza napoletana made with perfection. Guys, I really hope you enjoyed this class and I hope you enjoy the remaining of them.
Thanks, Johnny, and really congratulations for your explaining so clearly and with so passionate soul. Thanks again, and I hope you have a great success in Australia. Now we take back the line before to go in Japan. Is close to you. You are back on Outback. It's close to you, the Japan, but where our friends Masayoshi Shida and Manabu Dawara wait for the link. Grazie ancora Johnny per le spiegazioni appassionate e chiare. Abbiamo apprezzato con molta attenzione sia la tecnica di apertura che le diverse tecniche per formare le palline, con i consigli a chi ci segue da casa, perché effettivamente la vostra professione è fatta di tanti gesti artigianali che vanno imparati poco per volta, quindi ognuno di noi poi a casa trova il suo movimento corretto per poter fare la pallina o anche per poter aprire la pizza. Nel frattempo, dall'altra parte, diciamo vicino a te, ci sono in attesa il maestro Ishida e il maestro Odawara per il collegamento dal Giappone. Un ultimo pensiero, Johnny: quali sono i tuoi progetti futuri e che ti vedranno protagonista con la pizza napoletana? So our future projects, we have a few. We're still expanding across Australia and also the US, which is a great market for us. We have 2 restaurants in Dallas, Texas, that are doing extremely well, and our partners there are absolutely loving the journey. So we're looking at doing a few more there. But one really important thing that we are doing, and I'm very passionate about this, and I can't wait to do it, is we're about to launch the first pizza school in Australia, pizza school that's going to be extremely diverse, and it's going to also concentrate very heavily on pizza napoletana. So this is something that I'm very, very excited about, and we can't wait to see the journey of that, and also have the involvement of the AVPN with us, because it's this is where it all started from. Thanks, Johnny, and good luck for your project. Your next school with the White Art School of Sydney will be a success and help to promote the true Napolitan pizza Outback. Thanks again, grazie. Il tuo successo si abbinerà a quello dell'altra scuola, White Art, e aiuteranno a diffondere la vera pizza napoletana in Australia. Grazie ancora, continuaci a seguire, passo la linea alla regia per poter seguire un altro blocco pubblicitario e poi in collegamento con il Giappone, dove ci aspettano dalla più antica università giapponese, la Reismekan, che accoglie il primo corso in gastronomia, appunto gestione della gastronomia e food management, dove l'associazione investendo delle proprie risorse, ha impiantato un laboratorio di vera pizza napoletana. Linea alla regia e via con il blocco promozionale.
Nature offers unique emotions. It amazes us, moves us, surprises us. It gives raw materials as precious as gems. Sometimes it takes your breath away. Other times, it blows in your direction to make you achieve your goal. Every day, we choose to stand by your side, committing ourselves to supporting your goals, to support you, inspire you, and deliver to you these precious ingredients, each one with its most vital and genuine characteristic. To you who make pizza a profession and its 1,000 nuances an art, we dedicate our research to offer a reliable and valuable product. Nature demands respect. Quality demands work. And it is with nature as our ally that we can achieve the best result. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero. Sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi, che fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli, fatto con amore. Eccoci tornati in studio. Bentrovati a tutti coloro che ci stanno seguendo sia sul canale YouTube che su Facebook. Alla quarta edizione del Vera Pizza Day è venuto il momento di collegarci con il Giappone, dove troviamo, se la regia ci crea il collegamento, eccoci. Konnichiwa. Konnichiwa. Mi sentite? Il maestro Ishida e il maestro Dawara e gli studenti appunto del corso di food management della Università Reis Mekan. È un collegamento particolarmente caro all'associazione perché appunto grazie agli sforzi congiunti dei giapponesi e dei appunto napoletani siamo riusciti a realizzare un vero e proprio laboratorio, una vera e propria pizzeria dove gli studenti imparano da un lato a gestire il cibo e la filiera produttiva quindi del cibo, ma imparano anche le tecniche di lavorazione, appunto in questo caso della pizza napoletana. È un momento particolare per questa zona del Giappone. Inviterei il professor Ishida a darci qualche indicazione in più sul terremoto che ha colpito quell'area del paese e di segnalarci appunto come possiamo aiutare questi nostri direi fratelli
giapponesi nel recuperare delle risorse che possano aiutare la popolazione locale. Professor Ishida, per favore. Grazie Stefano, anche questo anno la trasmissione giapponese facciamo dal nostro salone dedicata all'attività di pizza napoletana. Noi abbiamo il nostro pizzaiolo Odawara-san e poi Lentaro, è uno dei nostri alunni più bravi, e poi il nuovo responsabile dell'attività pizza napoletana, Tukai. Ecco, piacere. Ok. La nostra attività ormai è raggiunta il 6º anno. Noi abbiamo avuto questo onore di avere il forno napoletano per sfornare ogni giorno la pizza napoletana con gli alberi. Adesso facciamo parlare del terremoto da parte del nostro pizzaiolo Odawara-san. Via. Ciao. あそこ見てね。ciao. これ話していいですか？お願いします。じゃあ、話しますね。どうぞ。この度、令和6年、能登半島地震で、被災された、皆様に、心よりお見舞い申し上げます。Prima di tutto facciamo condoglianze ai nostri vittimi del terremoto che abbiamo avuto proprio il primo giorno dell'anno. Odawara viene proprio dalla zona dove è stata la sisma e tsunami. 被害を受けられた、皆様の安全と、一日でも早く、平穏な生活に戻られることを心よりお祈り申し上げます。 Noi speriamo proprio che arrivi al più presto possibile la normalità, la vita della zona colpita. 私たち、真のナポリピッツァ協会も、微力ながら、応援させていただきます。 Anche noi dell'associazione giapponese, dell'associazione Verace di pizza napoletana, sta aiutando fisicamente la zona terremotata. Quando mi si sono sasimi, brutto come si. Ma facciamo vedere un po' di foto della zona terremotata. Quale molti più come siete così? Caspita. Sì, l'associazione giapponese ha fatto subito il soccorso con la sigla dell'associazione, distribuendo i materiali, i prodotti necessari nella vita quotidiana. È stato il primo atto di soccorso. Va bene. E poi stiamo facendo la raccolta dei fondi per aiutare i terremotati. I dati bancari e tutte le informazioni li distribuiamo a questo indirizzo della nostra associazione. Associazioni ancora un sistema di ok. Adesso abbiamo il presidente a cui passo brevemente la parola vorrebbe fare una sorpresa a Odawara, perché il comitato scientifico e culturale dell'associazione Vera Pizza Napoletana sai che durante il Vera Pizza Day tende a premiare coloro che si sono impegnati a promuovere la vera pizza napoletana fuori dai confini di Napoli, e in questo caso è stato scelto Odawara e il presidente leggerà la motivazione con cui il comitato ha scelto Odawara. その表彰の内容を会長の方から読んでいただきます。 Siamo tra i primi a seguire e a diffondere con grande successo la pizza napoletana in Giappone. Oggi il Giappone è un nutrito numero di seguaci attenti e rispettosi delle tradizioni del disciplinare APPN, con quasi 100 pizzerie affiliate.
そういうことです。Grazie mille. Ha fondato la prima scuola giapponese 日本で初めての学校を作ってくれたし、e ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di professore universitario per l'insegnamento della vera pizza napoletana. ナポレタンのことを教えてくれたプロフェッサーにもこれを差し上げ、僕の話。E siamo particolarmente lieti di conferirgli il premio di Santa World. Complimenti, professore, e auguri. 僕でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。Sono onorato. Grazie mille, Presidente. Aspettiamo sempre la vostra presenza qui. Assolutamente, ci organizzeremo per venirvi a trovare quanto prima. Ora vorremmo sentire dalle vostre parole quello che è la tecnica per produrre l'impasto per la vera pizza napoletana. Voi la parola. 入りましょう。まずは粉をどうやって作るんですかということをお話ししていただきましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあどうぞ。はい。もう少しね。顔も映った。はい、いいですよ。はい。上すぎかも。はい、めっちゃいいけど、時間ない。はい。いいですか？はい。今いい感じ。ちょっと時間かかるみたいな。いけいけた。はい、お願いします。はい。じゃあ、今日は彼女に学校で教えている感じで記事を練ってもらいます。よろしいですか？はい、お願いします。じゃあ、500cc で。はい。塩を 25g。はい。混ぜてください。よく溶かして。はい、いいですか？じゃあ、粉をね、少し。はい。粉と、水がこう少し混じり合ったところに、イースト入れます。はい、ちょっと水に溶かした方がいい。溶かしてですか？はい。はい。最初にお塩と一緒にリエビトを入れる。小田原先生、小田原先生。はい。はい。Dimmi. Per favore, Ishida. Dimmi. Per favore, puoi dire a Odawara di far seguire i movimenti con le spiegazioni del perché si eseguono quei movimenti nell'impasto, in modo tale che chi ci segue da casa, anche in Giappone, non vedono soltanto il movimento, ma capiscono i perché e come si svolge tutta la procedura. OK。ですね、それぞれの動きに対してどうしてそういうふうにしなければいけないのかっていう理由も説明しながら進めてください。そしたらお家でやってる人も分かります。はい。最初に、お水に、お塩を入れます。
でよく溶かして、その時に次に粉を入れます。で、粉とお塩が、混ざった状態になった時に、リエビ糖を入れます。なぜかっていうと、塩とリエビ糖を一緒に入れると、塩の力でリエビ糖が発酵力が弱っちゃうので、ある程度粉と混ぜた後にリエビ糖を入れます。じゃあ徐々に入れていきますね。はい。はい。よく混ぜてください。はい。混ぜ方を。はい。最初はゆっくりと混ぜてください。はい、徐々に入れていきます。はい。はい。少しずつ粉を入れてください。はい。いっぺんに入れると、まとまりにくくなっちゃうので、少しずつなじませながら入れます。あと、この練る作業っていうのは、水と、塩と、酵母と、粉以外に、熱と、空気が必要です。はい。小麦粉を練ることによって熱が加わります。で酵母の発酵を流します。活性が発生。空気っていうのはその発酵によってですか？そうです。で、練ることによって、ね、空気を取り入れる。一生懸命空気を取り入れます。それで余計に、発酵を促します。はい。ちょっと固まってきました。はい。はい。どうぞ。はい。だんだんと固まってきましたね。はい。はい、じゃあ一回ここ出しましょう。はい。はい。じゃあまたね、今度はやりますね。はい、お願いします。こういう感じで。はい。そう。これね、中にね、空気を余計に入れてるんです。これ、ミキサーの動きです。そう。ミキサーの動き。それで、この作業により、練ることにより空気をたくさん取り入れてます。ね、取り入れて、それが、すごい酵母を活性化させて、で、ガスがグルテンになってきます。だから形成されて、だんだんと、はい。はい。同じように。はい。だいぶまとまってますね。はい。もっと気をつけて。この練ることによってガスが入ってグルテンが形成されます。だんだんと伸びてきます。もっとね、もっと。はい。
はい。もう少し。はい。だいぶ硬くなってきました。はい。温度も少し。うん。少しずつね、温度が上がってきますね。生地が温かくなってきますから。だいぶね、グルテンがね、形成されてきてる。もうだいぶ、丁寧に言うと、ね、グルテンが形成される。もうちょっと、もう少しです。手につかない感じで。はい。だいぶ集まってきましたね。集まってきました。はい。いい感じで、いい感じで。はい。これで、かなりもう生地自体は、出来上がってきました。終わりの目安とかですか？まず、手にくっつかない。手にくっつかない。それと、伸びる。ああ、伸びる。伸びてきます。よし。もう少し、もう少し。もう少し。はい。設定。怪しい広告を見た。だいぶ表面が。ああ、本当や。もうちょっと。もう少しです。何分以内に練らな。いや、時間的にはね、その生地と水の量によって変わるので、一応目安として、その手にくっつかないと、手にくっつかないと、ちょっと伸びる。表面がつるっとなるんですね。はい。こういう状態になったら、これを、もう一個、あっちのボールが。はい。で、そのボールにかぶせて、約1時間ぐらい休ませます。休ませた後に、生地を終わります。はい、1時間の時間になるか。その1時間の間に、この生地が、まあ、こういう状態が、もっとね、グルテンが形成されて伸びてきます。はい。こういう感じで、はい、出来上がりが。出来上がりで、こういう感じで、これが発酵。発酵。
はい、約、18時間から24時間発酵させると、こういうふうになります。手に押してもつかない。つかないですね。はい。これで完成です。はい。はい。じゃあ、次は、トマトソースを作ってもらいます。はい。なんか日本っぽいことになってないかな。そういう音楽。あと塩をね、塩をちょっと持ってきて。はい。じゃあ、次は、トマトソースを作ります。ね。トマトの形してる。わかりますか？わかりますか？じゃあ、これを手で、はい、すぐすぐ。どうぞ、どうぞ。はい。これ、どこまで原型がなくなるか。Buonasera di nuovo Masayoshi, mentre lasciamo che il nostro miglior studente insieme con il maestro Dawara completano la lavorazione del pomodoro frantumato naturalmente a mano, chiediamo alla regia di poter mandare il blocco pubblicitario e ci rivediamo subito dopo per continuare con la masterclass dalla Reitsumeikan in Giappone. Vedete questa zona in rosso? È la zona dove deve essere raccolto, trasformato per diventare un lavoro verace.
Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è il mulino della Giovanna. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero, sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi. E fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli, fatto con amore. Eccoci tornati in studio. Mentre restiamo in collegamento con la Retsumekan del Giappone, il maestro Odawara e al suo fianco la nuova responsabile dei corsi della scuola dell'Università Retsumekan, professor Ishida. Professor Ishida? Sono io qua. Eccoci. Vediamo la sua lunga mano poggiarsi. Piuttosto corto. Andiamo avanti con la stessa energia per il procedimento di lavorazione del pomodoro e la composizione della pizza. A voi la parola. Ok. Già, continuiamo mai massimo. Noi volevamo ancora far vedere un po' più dettagliatamente le foto del terremoto, perché questo momento è una cosa fondamentale per la nostra attività. Certo. Quindi, siamo vicini al popolo giapponese che in questo momento affronta una problematica così seria come quella del terremoto occorso nelle zone appunto di Noto, e ci rendiamo conto dalle foto che ci sta facendo vedere che il territorio è devastato. Allora, la zona colpita sta dall'altra parte dell'isola maggiore. Dall'altra parte vuol dire noi andiamo, voi andate sempre dalla parte di Tokyo, Nagoya, quella parte per l'oceano. Invece la scossa è stata dall'altra parte verso il continente asiatica, e proprio il primo giorno dell'anno verso le 4 di sera. È stata una scossa lunghissima, anche fortissima, che è arrivato 7 gradi nella zona. Quindi è stato un effetto devastante letteralmente. Dopo la distruzione degli edifici, soprattutto non antisismici, sono letteralmente crollati in questa maniera.
Il soccorso da parte dell'associazione Vera Pizza Napoletana è stata immediata con i camion e con i fondi subito raccolti tra i soci dell'associazione. Hanno subito fatto il bonifico per aiutare i terremotati. Hanno portato i prodotti, i materiali necessari nella vita quotidiana, tipo l'acqua o cose da mangiare immediato, oppure anche i pannolini per aiutare i neonati, con la sigla dell'associazione sempre. Quindi la situazione è ancora disastrosa, quindi stanno mettendo a posto, ancora siamo in primissima fase della ricostruzione. Quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, comunicate con l'associazione giapponese che abbiamo fatto mettere sullo schermo e parlare con i nostri soci e il nostro board. Grazie mille. Procediamo. Chi volesse informazioni di come inviare un piccolo aiuto per le popolazioni colpite dal terremoto potrà contattare l'email japan@pizzanapoletana.org e saranno date tutte le informazioni necessarie per poter dare un piccolo sostegno a queste popolazioni colpite dal terremoto. Ok, adesso passiamo al nostro pizzaiolo Odawara-san, abbiamo chiamato un altro alunno, bene, Mizoue-san, Ai-chan è piuttosto famosa, la mamma, è proprio fanatica della cultura gastronomica napoletana. Proprio il primo giorno dell'anno mamma è venuta in questa sala a riconoscere immediatamente il forno a tutto. Procediamo, grazie mille. はい、じゃあ、次は、彼女にチーズを切ってもらいます。今日はソレンティーナのチーズを使って彼女にカットしてもらいます。どうぞ。はい。もっと薄く。これぐらい。もう一枚ぐらい。はい。で、これをはい。これを半分に切って。はい。OK。はい。こんな感じです。こんな感じで切ってもらいました。これを使って今からマルゲリータを焼きます。いいですか？はい。すごいソレンティーナのチーズ、ものすごくミルキーで美味しいチーズなんで、皆様もぜひこれを使ってください。はい。じゃあ、今からマルゲリータを焼きます。
少しね、ここに粉をつけて取るとすごい取りやすくなります。はい、まずね、生地のこの空気を排除します。もう一度します。ここはね、触れないで、一応、こういう感じですね。ここは触らないです。ここは触らずに、伸ばしていきます。はい。こういう感じで。トマトソース。今回は、この生地は、こちらの奈良ジョバンナの粉を使って、ね、作りました。はい。お母さん有名ですかね。ピッツァの焼くのは、床からの直接の熱と、この炎の対流熱、それと、石からの輻射熱で焼きます。炎では焼かない。はい。こういう感じです。こういう感じです。カットします。こういう感じで。はい。マルゲリータです。
次は、この、つまり、オリジナルの、日本独特のオリジナルのへしこを使ったピッツァ。なんか石田先生、前の、あれをアリスウォーターのでか言った方がいいですか？Allora, ogni anno proponiamo una pizza locale giapponese con un ingrediente particolare che si chiama heshiko. Heshiko sarebbe lo sgombro trattato con la crosta del riso fermentato, cioè la crosta funziona come la salamoia, leggermente viene salato con il profumo del riso, è molto buono, funziona come l'acciuga italiana, heshiko. È stato un momento importante dell'anno scorso, c'è stata la visita da parte di Alice Waters, un'attivista americana e grande chef del ristorante più famoso dell'America, è venuto qui a assaggiare la pizza con heshiko, quindi ormai famoso in tutto il mondo.まずチーズをのせます。で、先ほどのへしこを切ったやつですね。乗せて、チーズ。生地のこの左の方からだんだん焼けてきてます。
Bravo! Maestro! Wow! Alla fine utilizziamo questo ingrediente particolare, viene chiamato il cibo più duro del pianeta, proprio un pezzo di legno. Si chiama katsuobushi, che è tonno palamita essiccata al massimo, proprio duro duro. Viene grattugiato in questa maniera, facciamo vedere. Guardate un po', i pezzi di katsuobushi ballano sulla pizza. Comunque non niente. Molto più ore. Molto. Microtomato. I pomodorini mignon. Ok, grazie. Bravo. Ok, じゃあね、まだちょっと時間はある。もうちょっと上げてもらえる。Ok. Abbiamo finito la lezione, possiamo anche dire... aspetta, allora, dopo tutta questa comunicazione disastrosa del Giappone, volevo comunicare anche qualcosa di positivo. Adesso chiamiamo Takeshita-kun, che è il nostro laureato, che è stato il responsabile della nostra attività pizza napoletana. Dopo 6 anni dell'attività abbiamo avuto il primo pizzaiolo che apre il suo locale nel centro di Kyoto. Vieni. Complimenti. È un risultato importante per la scuola e per l'associazione Vera Pizza Napoletana e per la divulgazione appunto dell'arte del pizzaiolo napoletano. Come si chiama la pizzeria? Pizzeria Vivace. Si chiama la pizzeria Vivace. Grande, rispecchia la passione con cui viene fatta la pizza napoletana in Giappone. Allora, nel fare l'in bocca al lupo allo studente ora pizzaiolo della sua pizzeria Vivace, naturalmente l'andremo a trovare quanto prima. Volevo ringraziare appunto Odawara Sensei per la sua creazione e la poesia della pizza, appunto con questi cibi particolari come il katsuboshi e il nishiko, che dovremo assaggiare assolutamente nel prossimo viaggio in Giappone. Volevo ringraziare in particolar modo il professor Ishida, perché se non ci fosse stata la sua caparbietà, la sua volontà, probabilmente questo laboratorio era ancora un forno fuori dalle mura dell'università, e invece oggi è un vero e proprio
laboratorio sperimentale per la vera pizza napoletana. E naturalmente, grazie a chi ci sta seguendo, saluterei il Giappone per una pausa pubblicitaria, per poi collegarci. Professore, ci colleghiamo col Cile, quindi andremo dall'altra parte del mondo. Spero che ci continuate a seguire. È una saluto anche dalla parte di alcuni. Guarda, venite sul sito. Ma saluti a tutti gli studenti, mi raccomando, buon Vera Pizza Day a tutti e regia, a te la parola. Ne abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana.
Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è il Mulino della Giovanna. Bentrovati a tutti coloro che stanno seguendo la quarta edizione del Vera Pizza Day. Proseguono le masterclass, abbiamo appena salutato gli amici dal Giappone e siamo pronti a collegarci con una new entry, una novità di questa nuova quarta edizione dei maratona del Vera Pizza Day, che è il Cile. Chiedo alla regia di agevolare il collegamento in modo tale da poter vedere i nostri amici. Dovrebbero essere collegati con noi Renato Colombo e Milton Pizzanara. Ciao ragazzi, ben trovati. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, come sta? Bien, tutto bene, tutto a posto. Chi Peter Surace ci aiuterà a tradurre per poter comunicare meglio. Abbiamo appunto in collegamento Renato Colombo, che è ci colleghiamo con Ciudad Pie, dove Renato Colombo è il titolare della pizzeria Valparaíso. La città è patrimonio dell'umanità per l'UNESCO ed è famosa per la topografia, perché confluiscono oltre 40 colli che ne fanno un anfiteatro naturale. Vamos a conectar con Ciudad de la Pie, pizzería en Valparaíso, ciudad patrimonio de la humanidad, conocida por su particular topografía que confluye en más de 40 colinas conforman en un anfiteatro natural. La pizzería se encuentra en el centro de la ciudad, en un lugar lleno de expresión, y el fundador se llama Renato Colombo. Mentre al suo fianco abbiamo Milton, che è stato allievo della BPN e titolare della pizzeria 9 pizzaioli. E a Milton facciamo la domanda: come mai si chiama 9 pizzaioli? Come mai si chiama 9 pizzaioli la sua pizzeria? Con Renato Colombo en la pizzería de Valparaíso hay Milton Quinzacana. Milton fue un estudiante de la VPN junto a su colega Snobo Pizzaiolo, que deja el nombre de su pizzería que va a reabrir. ¿Verdadero, Milton? ¿Se va a reabrir la pizzería? 9 pizzaioli si llama la pizzeria di Milton. Perfetto, perfetto. Questa novità del collegamento dal Cile mostra un fermento del Sud America sulla vera pizza napoletana, è vero Renato? Sí, nosotros aquí estamos desde Chile, estamos muy contentos de ser parte del Vera Pizza Day por primera vez, Chile representando, haciendo el debut. Nos encontramos acá en Valparaíso, en Chile, es el puerto principal de nuestro país, y este puerto también es patrimonio de la humanidad, al igual que nuestra querida asociación Verace Pizza Napoletana. Así que estamos muy contentos de ser parte junto a Milton de la pizzería 9 Pizzaioli de Santiago. Y en esta ocasión queremos mostrarles en nuestra primera etapa la realización de la masa bajo la receta de las asociaciones, para luego poder mostrarles variedades de pizza, tanto marinara como margherita. Así que quando ustedes quieran, quando voi volete, possiamo cominciare. Allora, potete cominciare Renato, buon lavoro, facci sognare, come si dice. Ok, aquí comenzamos. Bueno, lo primero que haremos es a 4 manos poder realizar una receta para que todos los televidentes que nos están mirando la puedan realizar en sus casas. Esta receta está bajo el disciplinar de las asociaciones. Aprovechamos también de felicitar a nuestra asociación. Aquí somos 2 miembros de la asociación y queremos felicitarlos también por estos 40 años que se cumplen en el 2024.
Así que nada, aquí comenzaremos. Nuestra receta que hemos preparado junto a nuestro querido colega Milton es en base a medio litro de agua. Como recomienda la asociación, siempre es en relación a 1 litro de agua. En este caso haremos la mitad de 1 litro de agua. Milton en este caso será quien les mostrará el paso a paso de cómo realizarla. Así que, por favor, todos los latinos y amantes de la pizza napoletana, tomen papel y lápiz, porque aquí vamos con la receta. Bueno, la receta principal viene siendo de 1 litro de agua, 1 kilo 800 de harina, 55 de sal, 0,3 gramos de levadura fresca, y esta base es para 24 horas. Perfecto. Vamos a partir con la primera etapa, que es el pesado de la harina, pero en base a la mitad, por lo tanto vamos a ocupar 500 gramos de harina. En este caso estamos con harina de molino della Giovanna, 900 gramos de harina certificada por las asociaciones, así que comenzamos con los 500 gramos de harina. 900 gramos de harina, perdón, damos la mitad. 900 gramos de harina, que sería la mitad del kilo 800. La mitad del kilo 800. Recuerden de cuando trabajen con la masa, el poder estar en un lugar más fresco. Nosotros en este rato estamos al lado del horno. Es clave, mucha la temperatura, pero estamos bien. Es clave mantener una temperatura entre 18 y 22 grados Celsius. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos en verano, como nos encontramos en esta parte del mundo, en este hemisferio, estamos en verano, las temperaturas están sobre los 30 grados, entonces el agua es la variable que nos va a permitir poder llegar a este rango entre 18 y 22 grados. Correcto. Por favor, Milton. Vamos a ocupar los 500 ml de agua. Delta. Perfecto. Cuando tengamos los 500 ml de agua, les recomiendo que saquen un poco y reserven un poco de esa agua. ¿Para qué? Para poder ocupar y disolver la levadura. El agua de la levadura tiene que ser parte del total de agua. Perfecto. Vamos a ocupar levadura fresca, que la vamos a aplicar en la reserva. Recordar que puede ser levadura fresca o levadura deshidratada, pero midiendo las proporciones. Siempre levadura seca o deshidratada es 3 veces la cantidad de levadura fresca que ocupemos. En el agua que ya tenemos vamos a aplicar la sal, que en este rato es los 55 gramos de sal por litro de agua, vamos a ocupar los 25 gramos de sal. Perfecto. Y la vamos a disolver. Primero vamos a disolver la sal en el agua. ¿Cómo ayuda en esta parte? Perfecto. Le vamos a aplicar un poco de harina. Le vamos a aplicar una parte de harina al punto que quede una cremita, que quede más líquida que sólida. Luego le iremos agregando las demás cantidades. Comenzamos. Una parte. ¿Cómo dice Milton? Por ahí estamos. Mientras tanto, le recordamos que Milton y 9 pizzaioli son parte de las asociaciones desde el año 2016, si no me equivoco. 2017, y Milton fue el primer pizzaiolo de la asociación Verace Pizza Napoletana, así que me encuentro al lado del pionero acá en Chile dentro de la representación de la verdadera pizza napoletana. También, mientras Milton continúa amasando, me gustaría recordarle a todo el mundo que la asociación Verace Pizza Napoletana nace hace 40 años atrás con el propósito de proteger en Italia y en el mundo el uso correcto y la manera correcta de hacer una auténtica pizza napoletana. Pizzas en el mundo existen en todas partes del mundo, pero el origen de la pizza se remonta hace unos 500 años atrás en Nápoles, y Milton en esta oportunidad está haciendo la receta de la manera más auténtica y original, a mano. Vamos a aplicar la levadura.
Después de que se disolvió la primera parte de harina, para que no tenga contacto la levadura con la sal, le vamos a aplicar la levadura que ya teníamos reservada con el poco de agua. Y en esta etapa ya empezamos a aplicar el resto de la harina. Si se dan cuenta, Milton en primera ocasión aplicó la sal con el agua, y una vez que la harina, la sal y el agua estén de manera uniforme, hizo contacto con la levadura. Eso es un tips importante para que la levadura no afecte a el proceso de la receta. Aquí Milton continúa echando una segunda parte de harina, ya nos va quedando menos de la mitad. Aquí ya la textura de la harina comienza a ser un poco más sólida. Lentamente ya el líquido comienza a ser una pasta un poquito más espesa, para que finalmente le podamos agregar el resto y así nos quede una masa uniforme, que no se nos pegue tanto en las manos y que sea fácil de poder amasar. Perfecto. Aquí Milton con mucha experiencia haciendo el movimiento de la máquina a mano. Continúa echando un poco más de harina. Seguimos. Aquí es donde se vean los verdaderos pizzaiolos, sin parar, aplicando fricción, aplicando amasado, ¿ya? Aquí es donde los pizzaiolos sacan músculo para después poder estar manipulando las palas. El tiempo de amasado van a ser 15 minutos. Tiempo de amasado a mano en este caso, para que anoten, de 15 minutos. Un litro de agua, 1,8 kg de harina, repetimos 55 de sal, 0.3 de levadura, 15 minutos amasado. Perfecto. Continuamos. Ya nos va quedando muy poco. ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo lleva? En la segunda etapa, para que nos sigan viendo, en el segundo tiempo vamos a estirar las pizzas en nuestro querido horno a leña. Nosotros somos Pizzería Ciudad de Pie, nos llamamos Pizzería Ciudad de Pie, somos miembro número 876 con la Vera pizza napoletana con horno a leña. Aquí Milton ya está avanzando bastante, ya está casi listo. Es primera vez que Chile debuta en el Vera Pizza Day. Nos sentimos muy honrados de ser parte de esta maratón que se hace por 24 horas alrededor de todo el mundo. Sabemos que en Italia están en la madrugada, aquí en Chile estamos de noche, son alrededor de las 11 de la noche. Y estamos muy felices de poder ser sede y representantes de Chile en esta linda maratón, que es la tercera edición que se hace. Aprovechamos de saludar a Milton. Milton ha participado en Italia, ha hecho distintos cursos en Nápoles bajo la asociación Verace Pizza Napoletana. Sabemos que por ahí nos está mirando Peter. Un saludo por Stefano también. Bueno, a don Antonio Pache, que presidente de las asociaciones. También aquí en Chile tenemos a nuestro colega que por distintos motivos hoy no pudo estar con nosotros, pero queremos dar un saludo a Gonzalo Garay, un fiel representante también de la pizza napoletana y un pizzaiolo verace. Estamos ya casi listos. Esta masa que determinará Milton, la regla dice que debemos dejarla reposar alrededor de 15 minutos en bloque.
Luego hacerle unos pequeños pliegues y volver a dejarla en reposo por alrededor de 30, 40, 45 minutos. ¿Ya? El reposo tiene que estar en un lugar hermético, puede ser en las bandejas que todos conocemos, puede ser también con un paño húmedo encima. Lo importante es que no le llegue el oxígeno a la masa. Perfecto. Y luego de estos 45 minutos de reposo, que con la magia de la televisión nosotros los tendremos ya reposados para poder mostrarles cómo ovillamos, vamos a mostrar cómo hacer estos bollos, hacer i panetti, para que luego puedan quedar en las bandejas de fermentación por alrededor de 12 horas o 24 horas a temperatura ambiente. También puede ser a temperatura controlada en los refrigeradores, pero por supuesto que la fermentación se produce de manera más lenta, por lo tanto en temperatura controlada, alrededor de 4 grados, puede estar hasta 48 horas sin problemas. ¿Qué tiempo llevamos ya? ¿Cuánto tiempo llevamos? Como 10 minutos. 10 minutos más. Perfecto. ¿Sabes qué? Me cansé. Para lo que a mí ya sí. Nosotros ocupamos una leña que es eucalipto, que tiene un buen poder calórico, no contamina el horno y nos permite dar la llama y calentar el ladrillo refractario como corresponde. Queremos agradecer también a las asociaciones por esta linda vestimenta. Hoy en día estamos ocupando las teñidas oficiales de las asociaciones, así que muchas gracias. También tenemos a nuestro sponsor Molino Dalla Giovanna, tenemos también las palas G-Metal, aquí representando también en esta maratón, y tenemos tomate San Marzano del área Nocherino Sanese, también aprobado por la asociación. Muchas gracias por ser parte del Vera Pizza Day. Aquí Milton ya está a punto a encontrar el punto de pasta. A encontrar el punto de pasta, que no se pegue en las manos, que quede lisa, que tenga elasticidad y que todos los ingredientes que ya les mencionamos estén íntegros y homogéneos dentro de la masa. Los movimientos pequeños, porque estamos dando una receta para la casa. Exactamente. Si no hubiesen hecho 1,8 kg de... Por supuesto que las pizzerías tienen amasadoras, existen distintos tipos, están los brazos que oxigenan mejor, está el serpentino, la cola de cerdo que le decimos acá, y tal como lo hace Milton en este caso, son movimientos que permiten mezclar los ingredientes de manera homogénea. Perfecto. Queremos recordarle la pizzería de Milton para que la puedan visitar todos quienes quieran conocer este lindo producto de manera auténtica. Se encuentra en Santiago. La dirección es General Holley 2351. General Holley 2353, Santiago de Chile. Providencia. Se llama 9 Pizzaioli. Aquí nos encontramos en nuestra pizzería, se llama Ciudad de Pie. Nos encontramos en Valparaíso, en Plazuela, Ecuador 623. Valparaíso, puerto principal de Chile. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos alrededor de 15 minutos amasando. Yo creo que ya estamos casi. Y estamos. Mira. Podemos mostrar un poco el horno. Estamos. Mostremos un poco la masa. Bien, Milton, bien. Si se dan cuenta, tiene elasticidad. Aún no ha reposado, aún no está en proceso de fermentación, pero tiene una elasticidad.
Si esto se cortara muy rápidamente, significa que aún le falta o amasado o alguno de los ingredientes base, como por ejemplo el agua. Vamos a mostrar un poco el horno. Un paño húmedo. O lo ponemos un poco en el bol. Con el bol. No, con el bol. Ahora le vamos a dar el primer reposo a la masa. Recordar que siempre tiene que estar en un lugar fresco. Nosotros acá estamos al lado del horno, no es recomendable, por lo tanto lo vamos a cambiar de posición, pero para que lo vean, recordar siempre lo vamos a tapar con un paño húmedo en la casa que tienen, paño húmedo, no sé, tenemos un paño húmedo, y si no tenemos un paño húmedo vamos a colocar el mismo bol para que no pierda la humedad. Y lo vamos a dejar ahí con el primer reposo, que van a ser 15 minutos del primer reposo. Pero también tenemos el paño húmedo. Y si no, lo dejamos con un paño húmedo reposando la masa durante los 15 minutos. Esto es para que no le entre oxígeno y no deje esa costra en la superficie de la masa. ¿Perfecto? Vamos con la magia en la televisión. Vamos con la magia en la televisión. Ahora vamos con la magia en la televisión. Posición. Exacto. Vamos a imaginar que esto ya reposó lo suficiente. Un repaso de la receta. Un repaso de la receta mientras Milton lo comento. Mientras Milton hace la magia en la televisión, les queremos recordar que hemos hecho toda la receta en base al agua, como lo dice el disciplinario de la Asociación Vera Pizza. Por lo tanto, en este caso ocupamos medio litro de agua, ocupamos 900 gramos de harina de fuerza, en este caso de molino della Giovanna, ocupamos 30 gramos de sal, 0,3 gramos de levadura y el paso que ocupamos fue primero partir con el agua, luego la sal, diluirla, luego una parte, digamos un tercio de la harina total, amasar, integrar hasta que quede todo de manera líquida, luego aplicar la levadura ya activada. Si es levadura fresca, ya está activa. Si es levadura seca, se bate hasta que salga un poquito de espuma, que es sinónimo de que esa levadura ya está activa y se tira a la parte de la receta. Y luego de a poco, mientras se hace la receta a mano, se va agregando en forma de lluvia la harina hasta el punto de dejarla así, como ya la tenemos acá con nuestro colega Milton. Aquí tenemos ya, gracias a la magia de la televisión, tenemos la harina ya reposada, los 45 minutos totales, y vamos a comenzar a realizar el ovillado, o como lo dicen en Italia, i panetti. La receta de 200 gramos. Lo vamos a hacer de 250 a 280. ¿Sí? Lo vamos a hacer de 250 gramos. Recuerden que la asociación... De 200 a 280 para claro, 35. Exacto. Habitualmente las pizzas que realizamos acá son entre 29 y 32 centímetros. Por lo tanto, vamos a ocupar bollos de 250 gramos. Ajá. 250. 250. Es importante que el ovillado permita dejar la masa lisa sin detalles para que el proceso de fermentación, o sea, el CO2 que se genera gracias a la levadura, quede contenido dentro de estos bollos. Es por eso que estas masas son harinas de fuerza. Estas harinas que nosotros ocupamos tienen que ser de fuerza porque en 24 horas estas harinas tienen que contener y tienen que refugiar
todo el CO2 que va a producir la bacteria que es la levadura y que produce esta magia, esta magia química y física que se produce. El porcentaje de hidratación que tienen estas masas son entre el rango del 65 y 70%. Aquí, como muestra Milton, recuerden que en la segunda etapa, junto a nuestro querido colega Milton, vamos a estirar distintas pizzas. Les adelantamos que haremos una margherita, la clásica margherita, luego haremos la marinara y luego Milton nos hará una pizza representativa de 9 pizzaioli y nosotros haremos una pizza acá en Ciudad de Pie, en nuestro horno a leña, una pizza representativa también de nuestra ciudad. Renato. ¿Puedo mostrar? Renato. Tenemos los panetti, aquí se van a reposar por 24 horas a temperatura ambiente. ¿Perfecto? Renato. Ya podemos mostrar acá cómo duplica su tamaño. Estas masas ya estuvieron 24 horas fermentando. Perfetto, Renato, perfetti. Renato, ascolta. Renato? Ascolta. Scusa, non ho ascoltato. Ci prendiamo 5 minuti e torniamo da te. Perfetto, perfetto. Chiedo alla regia allora di mandare un altro piccolo blocco pubblicitario per poi tornare con i nostri amici Milton e Renato dal Cile. La zona dove deve essere raccolto, trasformato per diventare un lavoro penale.
Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Soltanto dentro di contenitore. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero, sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi, che fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli, fatto con amore. Con appunto gli amici del Cile, Renato e Milton, pronti a seguirvi per le pizze. Ok, continuamos con la Masterclass junto a Milton Quinzacara y Renato Colombo, quien les habla. Ahora viene la parte más entretenida. Ya les mostramos a todos cómo hacer la receta de la Vera pizza napoletana a 4 mani, y ahora también a 4 manos vamos a estirar pizzas napoletanas en nuestro horno a leña acá en Ciudad de Pie. Perfecto. Primero vamos a hacer los ingredientes. Exactamente, primero les vamos a mostrar cómo preparar cada uno de los ingredientes base de la pizza napoletana. Aquí enfrente de Milton tenemos tomate San Marzano y del tarro de tomates que pesa 2,5 kilos con el jugo de tomate y la carne del pomodoro. 25 hemos dejado la mitad del tarro acá para echar por cada medio tarro 12 gramos de sal, preferentemente sal de mar. Perfecto. Aquí Milton. Y molerlo a mano. Y como dice la asociación, siempre molerlo. Siempre a mano. ¿Por qué? Porque a mano no trituramos las semillas, por lo tanto no le aportamos amargor a la receta, a la salsa. Perfecto. También el hacerlo a mano permite darle una textura rústica perfecta para la realización de la pizza napoletana. Perfecto. Aquí pueden ver a Milton haciéndolo bajo la tradición. Tenemos acá albahaca fresca para hacer la margherita y la marinara. Tenemos ajos cortados en láminas. Tenemos nuestra mozzarella fior di latte, como pueden ver, ya la vamos a cortar en bastones, en juliana.
tenemos nuestro aceite de oliva extra virgen. Así que ya está casi listo Milton. Aquí con una trituradora manual. Ajá, estamos. Perfecto. Si se dan cuenta, quedó la pasata de pomodoro ya lista para poder aplicarla en nuestras pizzas. Ahora mostraremos cómo cortar el queso mozzarella fior di latte para que pueda distribuirse en perfecta manera sobre nuestra masa de 30 centímetros. Aquí Milton nos mostrará. También tenemos parmigiano reggiano, que luego de aplicar la salsa va en una pequeña cantidad para potenciar el sabor de la salsa. Perfecto. Aquí, como ven, Milton ha logrado dejar bastoncitos de mozzarella perfectos para que se distribuyan y puedan fundirse dentro de la pizza. ¿Por qué? Porque la mozzarella o el fior di latte es el queso por excelencia de la pizza napoletana. Recordemos que el horno se encuentra alrededor de 380, 450 grados Celsius de temperatura, y el queso mozzarella es uno de los pocos quesos que existen y que resisten a estas temperaturas, logrando fundirse pero no gratinarse, ¿ok? Es por eso que la mozzarella de búfala y el fior di latte tienen la humectancia necesaria para poder aguantar los 90 segundos que nos dice la asociación. Bien. Entonces, ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿cómo vamos de tiempo? 35 minutos llevamos. 35. 35, 25, 20. Un poquito. Ya. Paraíso. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el puerto principal de Chile, que se llama Valparaíso. Somos una ciudad costa y es por eso que podemos tener horno a leña. Es una ciudad patrimonio de la humanidad, al igual que el arte del pizzaiolo y que la pizza napoletana. ¿Ya? Es una ciudad con múltiples atracciones, tiene colinas, tiene unas vistas al mar espectaculares, tiene casas muy pintorescas. La calidad de la gente es muy simpática, ¿no, Víctor? igual que la gente de Santiago, ¿ya? Que es capital de Chile. Bueno, nosotros también, para estirar la pizza, existen distintas... cada pizzaiolo tiene su semolina o su harina especial para poder estirar mejor la harina. En el caso de nosotros ocupamos una harina, un espólvero especial que una vez entrando al horno, el exceso, que ojalá no lo tenga, ya lo vamos a enseñar, no va a dejar marcas en la masa, y también le permite dar un dorado de buena calidad dentro de los tiempos que establece el disciplinario. ¿Cuáles son estos tiempos? La pizza napoletana debe ser cocinada entre 60 y 90 segundos. Perfecto. Aquí ya tenemos un bollo de 280 gramos. Como pueden ver, siempre es bueno retirar el exceso de harina, porque todo exceso va a terminar adentro, ¿sí? Y el exceso se va a quemar y va a dejar la harina amarilla
quizá un poco más amarga, ¿ya? Otra característica es que esta masa que ya fermentó a menos 24 horas tiene que tener aroma a pan fresco, no a levadura, y duplica su volumen. ¿Ya? Esto es por el proceso de fermentación. Recordemos que esto ya es una bomba de aire que es, dentro de otras cosas, es lo que le permitirá producir el bordecito que, ¿cómo lo llaman los pizzaiolos napolitanos? Il cornicione. ¿Estamos bien? ¿Todo ok? Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué hacemos, Milton? ¿Marinara, margarita? La favorita de la gente. La favorita de la gente. La margarita. Bueno, nosotros estamos acá en Latinoamérica, aprovechamos a saludar a todos los países que son miembros de las asociaciones. Sabemos que tenemos hermanos pizzaiolo verace en Perú, en Venezuela. Milton conoce a un par en Argentina. En Perú, bueno, acá en Chile somos 5 pizzaioli, ya somos 5 pizzerías miembros de la asociación, 9 pizzaioli, Ciudad de Pie, Brunápolis, Matarelo y la esquina restaurante de nuestro amigo Gonzalo Garay. Le mandamos un saludo. Vamos a hacer, entonces, vamos a estirar la margarita. ¿Se sabe la historia de la margarita? Más o menos. Bueno, dice la leyenda, al menos los rumores que llegaron acá a Latinoamérica, que la reina Margherita de Saboya, en el año 1600 y algo, fue a visitar al pizzaiolo Espósito y lo quisieron sorprender con una nueva pizza. Rafael Espósito en ese momento solo hacía marinaras, pero para sorprender a la reina Margherita, la quiso sorprender con la mozzarella para que tuviera otro sabor esta pizza y también para que tuviera los colores de Italia. Con la albahaca. El verde, que lo aporta la albahaca, el blanco, el rojo, que lo aporta el tomate pomodoro y el blanco de la mozzarella fior di latte. Para formar la bandera italiana. Para formar nuestra bandera verde, blanco y rosso. Bueno, una vez ya explicado el origen de la pizza margherita, vamos a estirar una pizza. Ahí me preparan la palabra, con esta giro, pero con esa estiro. Vamos, como dice la regla, desde el centro, estirando hacia el borde. Nunca tocar el extremo del borde. Nosotros nos ponemos en forma de triángulo y comenzamos. 1, 2, 3. Nos devolvemos por los bordes. Giramos. 1, 2, 3. Giramos. Y aquí viene la bofetada, como le decimos en Latinoamérica, o los schiaffo, como le llaman en Italia. Bajamos, estiramos. A la mano, bajamos, estiramos. Y así. Hasta que tenemos ya nuestra masa estirada. Aquí no está estirada en un 100%, ¿cierto, Milton? Luego, al pasar a la pala, es donde le vamos a dar la forma redonda y el diámetro que estamos buscando. ¿Perfecto? Vamos con nuestro tomate San Marzano. En el centro. Como 40 minutos. Y desde el centro hacia los bordes de forma de sin que toque el borde. Vamos a aplicar entre 100 y 120 ml más o menos. Vamos a mandar alrededor de los, para la margarita. Ajá. Una margarita mandar alrededor de los 60 y 80. Entre 60 y 80. Una hojita de albahaca.
La albahaca va afuera del horno o adentro del horno, como ustedes quieran. Nosotros la ponemos antes del horno para que la albahaca pueda aromatizar la salsa. ¿Perfecto? Ahora vamos parmigiano reggiano, un poquitito. Aquí vamos con una pioggia di parmigiano reggiano, mozzarella, fior di latte, 100 gramos más o menos, entre 80 y 110 gramos. Il 6 del pizzaiolo. Por favor, Milton. No, la mira Con el 6. Web. Y vamos con la pala. Lo dejamos en la pala. Se fue al horno. Vamos a prender un poquito el horno. ...90 segundos máximo. Quasi pronta. Voilà. Y tenemos nuestra primera pizza napoletana, nuestra primera margherita. ¿Unas hojitas de albahaca por ahí? Aquí tenemos nuestra primera pizza napoletana junto a Milton en el Vera Pizza Day. Con mucho cariño. Ya. Ahora vamos a estirar una segunda pizza, la vamos a ir dejando acá. ¿Qué hacemos? ¿Una marinara? Marinara. ¿Cuáles son los tips de la marinara? Un poco más de salsa de tomate, ya que no va a haber queso mozzarella. Tú, Milton, la marinara la haces con albahaca o sin albahaca. Sin albahaca. Sin albahaca, solo orégano, ajo o alio, y también lleva un poquito más de aceite de oliva para aromatizar esto junto al orégano.
tenemos el orégano. Recordar que todas nuestras masas están realizadas con della Giovanna, Molino della Giovanna, sponsor también de la Verace pizza napoletana del ADPN. Vamos con la marinara. Quiero darle un gran saludo a todos quienes nos están mirando en estos momentos, a todo el mundo latino de la Vera Pizza Napoletana, a todos los seguidores de este lindo oficio. Recordemos que la pizza napoletana lleva más de 400 años realizándose bajo estas condiciones y nosotros con mucha humildad queremos ser parte también de este lindo día. ¿Se le termina? Por los 40 años de la asociación. Nos sentimos muy contentos de estar en esta ocasión, además de ser parte del Vera Pizza Day, de ser parte también de los 40 años de esta querida Asociazione Verace Pizza Napoletana. Así que un gran abrazo a don Antonio Pache, a todos quienes en Nápoles llevan familias de años de tradición protegiendo un alimento tan transversal en Italia. En Italia todo el mundo come pizza napoletana, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la colazione. Esta es una maratón que se hace en todo el mundo. Chile es primera vez que debuta en el Vera Pizza Day. Esperamos seguir participando. Muchas gracias a las marcas sponsor que nos han permitido también poder ser parte de esta Masterclass. ¿Cuál es la receta, Milton, para hacer un buen pizzaiolo? La pasión, la humildad y el amor por la pizza. Saluti, Vera Pizza Day. La pizza marinara, un Milton. Si pudieran sentir el aroma, si pudieran sentir el profumo. ¿Puede ser el miel, entonces? Tenemos la marinara. Ahora vamos a hacer, ya que tenemos los dos exponentes más importantes de la pizza margherita, bueno, aprovechando y mostrando la pizza de Milton, se pueden dar cuenta, un cornicione homogéneo en todo el perímetro, todo el radio, tiene un cornicione lleno de alveolos, que es producto de una buena fermentación y un buen estirado. Tiene un aroma, pero ¿para qué les digo? Aquí, Milton, ¿cuánto tiempo nos queda? Perfecto, 5 minutos, Milton. Vamos con las dos. De las dos pizzas, vamos. Vamos a hacer ahora. Un leño más. ¿Está aprendiendo? Ay, entonces, un leño.
Vamos a estirar a 4 mani. Margarita, ¿qué va? Sí. Margarita, ¿no? Yo voy a hacer una complemento. Vale. Aquí vamos a hacer una con pimentones o pepperoni, como le dicen en Italia. Son de 3 colores: el pepperoni amarillo, verde y rojo. Vamos. Vamos, un poquito de parmigiano rellano. Saludo a toda la gente que le gusta la pizza napoletana, desde acá de Valparaíso, Chile. Todavía quedan 4 minutos, así que todavía pueden salir 4 pizzas más. Acuérdense. Gracias por estar mirando nuestra Masterclass junto a Milton. Muy contento de estar en este momento siendo parte del Vera Pizza Day. Ahí va. ...24 horas de maratón de pizza napoletana en todo el mundo. La suya. A 4 manos. A 4 manos. ¿Cuánto? Margherita.
Y la pizza ciudad de pie. Oh, grazie a Milton, grazie a grazie Renato, grazie Milton e riprendiamo la linea. Grazie a tutto il Cile per questa partecipazione e adesso, prima di passare la linea agli Stati Uniti nella East Coast con il nostro brand ambassador Ettore Luciano, ci prendiamo un altro momento di pubblicità e ci vediamo fra poco. Ne abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana.
Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Bentrovati, benvenuti alla quarta masterclass del Vera Pizza Day, una maratona di 24 ore che ci ha visto partire da Napoli per passare in Australia, in Giappone, in Cile e adesso raggiungiamo gli Stati Uniti, in particolare la East Coast, con il nostro brand ambassador Ettore Rusciano. Ettore, come stai? Bentrovato. Ciao Stefano, come stai? Benissimo, perfetto. Benissimo. Tu ormai sei un veterano del Vera Pizza Day. Sì, grazie a voi, sì, tantissimo, sì. Nonostante oggi qua abbiamo neve, ghiaccio, meno 9 gradi, comunque ce l'abbiamo fatta. Starei meglio io con la sciarpa da te che tu a mezze maniche. Qua ci sto pieni di forni, fornelli, friggitrici, si sta caldi. Benissimo, Sì. benvenuto a questa lunga maratona per la quarta edizione del Vera Pizza Day. Welcome to everybody, the follower that can follow your masterclass from the United States and now is coming also the president. Signor Antonio, buonasera. Buonasera. We have had the masterclass from Japan, from Australia. Your colleagues from around the world are waiting for the next masterclass, but without lose other time, please, let's start with your masterclass, Ettore. Yes, thank you. So let me introduce myself first. So my name is Ettore Rusciano. I'm the owner of Menomale Pizzeria with 2 locations in Washington, D.C., bringing Napoletan pizza and Verace pizza napoletana to the capital of America for the past 12 years. And today, I'm going to show you one of my favorite pizza, so pizza fritta, and my pizza fritta I'm going to do with the escarole. So let's start with the ingredients. So first ingredients, choosing the right flour. So today we're going to use della Giovanna, sea salt from the Mediterranean, some fresh yeast, and some tap water. So first step, adding my water. So the recipe, by the way, the recipe for the ingredients, we're going to use about 1 liter of water, about 1,600 grams of flour, 45 grams of salt, and about 3 grams of fresh yeast. First step is we're going to start with our salt. So we're going to make sure all our salt is being like diluted in the water quickly. Here we go. I'm going to start adding some of the flour. And adding some of the flour at the beginning is just to make sure our yeast works properly, because usually salt and yeast going together, you can do it, but can give you like false result to your final recipe. There you go.
Go, let's get there. The remaining flour. All right. So when we feel like kind of like get less sticky, try to keep clean. You can see like it's already like start forming our dough ball. We go straight to the table and we start working. Usually it takes about 15 to 20 minutes. So you will need some good muscles. Let me get another gloves quickly. So the way to form your ball, pretty much from the sides, holding from the side, push inside. Side, push in. So I'm gonna try to just do as much I can. We have a like short time, so there we go. Getting there. We have a little bit. There we go. Now, like I said, we have short time. So what I'm gonna do, I also wanna show you how to do the dough ball, but usually take about 15-20 minutes of hard work. And what you do, you in bulk, you let it rest about 12 hours. After 12 hours in room temperature, you take out, you dump back on the table, and you start forming your ball. So I'm gonna show you the way. Usually a ball is about between 260 grams to about 280 grams. And the way to do it is
Now the dough is still like kind of like sticky because it needs more work. But easy way is hold the ball in the middle of your two hands, grab it, fold together, flip it. Sorry, we use some little flour. So, the middle of the hands, you fold, you seal, you flip it, you hold, you fold, you rotate. Hold, fold, rotate. Hold, fold, rotate. Hold, fold, rotate. Hold, fold, rotate. You hold in the middle, you hold, you fold in the middle, you seal, you rotate. Hold, fold, rotate. Usually take about 4 or 5 times and they're ready. Middle, hold, fold, rotate. You hold, you fold, you seal, you rotate. Fold, fold, rotate. So we have some time. So let's go back to the recipe. So we have using about 1600 grams of flour, 1 liter of water, 45 grams of salt, and 3 grams of fresh yeast. You start with water, adding the salt, make sure like all the salt is kind of like diluted, adding some of the flour, start mixing. That point, you add your yeast. Start mixing a little bit more and adding the remaining flour. Usually, like I said, take about 15-20 minutes, depends how strong you are, and you start forming your like dough ball. Let it rest about 12 hours at room temperature, and after that, you start like forming your dough ball. Your dough ball also goes to room temperature, and usually take between 6 to 8 hours before you can start stretching. So let's finish with this one. So go back, holding, rotate, or folding, rotate, holding, rotate. And forming your dough ball. Dough ball, like I said, like between 260 to 280 grams. All depends on the size of your pizzeria. Today we're working with della Giovanna. We're going to use fior di latte la Sorrentina, and as a San Marzano we use Cirio. And for our tools we're going to use G-Metal. Thanks, Ettore, for Yes. your masterclass, for your first part of the masterclass. Now we take a few minutes of advertisement, and after we back to you. Thank you. Thank you, Stefano. Chiedo alla regia quindi di riprendere la linea per lanciare qualche minuto di pubblicità, giusto per permettere a Ettore di riorganizzare il banco e pronti per vedere le 2 pizze. Grazie regia. Vedete questa zona in rosso? È la zona dove deve essere raccolta
Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero, sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi, che fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli, fatto con amore. Welcome back to everybody to the second part of our masterclass with our brand ambassador Ettore Luciano from Washington, the owner of Meno Male Pizzeria, Napolitan Pizzeria. He just finished the first part during which he showed us how to make the perfect dough for true Napolitan pizza, and now I give him the line for the second part where he shows us how to make the true Napolitan pizza. Please. Perfect. Thank you, Stefano. So, all right. So after 12 hours in bulk and about 6 to 8 hours rising on room temperature, we're going to have something like, we should have something like this. Okay. Beautiful. This dough ball, yeah, this dough ball about 270 grams. And like I said before, so we're going to do pizza fritta, fry pizza. And if we have time, we're going to do 2 different kinds. One are going to be, my favorite one is the one with the escarole. So I saute some escarole, some gaeta olives, some capers, acciughe or anchovies, fior di latte mozzarella, parmigiano, some basil. All right, let's start. Okay, so a little bit, some flour. Flour. Flip it in the flour. Now, on the Napolitan style, like in a pizza style, what I will do, I will kind of like go from the middle and pushing the air out. So try to give like an edge. So classic cornicione. But because I'm doing like a pizza fritta, usually in pizza fritta, I will like kind of like push everywhere.
I don't need like a cornicione. I don't need like an edge. So always like to start from the middle, always pushing out. So very important, like try to don't use the front parts of your finger. I try to use the surface of your hands. So to try to give like a uniform like stretching. And like usually technique, like you start your right hand kind of like in the middle, left push back, same way. Okay. Now, a bit mozzarella. Same way. See, try to be like even. See, like kind of like a finger. You can see. Try to make like kind of like a strips. Now, I'm gonna do a little bit of escarole. There you go. Andiamo adesso sull'eccellenza. Pomodoro San Marzano. Vedete questa zona in rosso? Sorry, I don't know why, but I dropped you guys. So, but peppers, peppers. Oh. Parmigiano. Just a little bit. Just the almonds, some oil. Salt. That's it. Very important because we are going to fry, so nice and sealed. Nice and fryer. Go. Go. Go straight to the fire. Start bubbling. Hope you guys can see. What I do like a spoon, I push like hot oil. Try to seal as fast as possible.
nice. Best. Let's temperature the oil is about 180 Celsius. I want to make sure the biggins inside like nice cook. Like very aggressive temperature. So it's and then not a lot of oil. Let's see. Channel. Oh. Nice bubble. Let's look at. Let's see. And because we have a scopo, I like to use scissors. Guys, the smell from the scopo, from the dough, it's fantastic. Ah, nice. Check out. Wow. Now, we have some time, and after we go to the tests. Another one, classic one, people love it. It's the classic Montanara. It's the Montanara. Montanara. So, in Montanara, we have to use our Samazzano tomatoes. And some Marzano tomatoes. Big difference between some Marzano tomatoes come from Italian region to all around the world. Some Marzano, some Marzano, people some Marzano all around the world. But the one comes from from Italy, especially from the Campania region, the DOP one, totally different. Peel some Marzano tomatoes. The difference are several. Number one, the amount of seeds. So there's almost no seeds in the tomatoes. I don't know if you guys can see, but it's almost no seeds. The other big difference is the spine in the middle of the tomatoes. The spine is very thick. So the spine carries the sugar in the tomatoes. Okay, so when you're using Italian, you peel some Marzano tomatoes, there is nothing else to add besides a pinch of salt. Classic way passions by hands, or if you are on a restaurant and you
for you, you use a lot of some mozzarella tomatoes, you use a full meal, but with large holes. Because what you were trying to do, you don't want to, you don't want to destroy the seeds. Seeds carry acidity. So over the time, your tomato will taste acid. So that's why. Just put a little bit. Just enough of pizza. Flour. Same way. Tomato, push out, flip it, tomato, push out, push out, push out. Stretching technique is left hands will go over the right hands. Right hands push back. Left, right, left, right, left, right. Now, with the time, you're gonna learn and concentrate. It's always about practicing, a lot of practicing. The right hands will kind of rotate your pizza. Okay, left, right, you rotate. Okay, so we go back to the fryer. I have on a spoon, try to seal as fast as possible. Both parts. This is done like that bubble. There. Prego.
like gigantic, like zeppole. So push it. It's very light. Now, the parts. Some of my some videos. My viso, fresh viso. Latte mozzarella. Parmigiano. Now I have two ways to solve this one. One way is like allow let the customer decide if they want to like taste raw the tomatoes, because these tomatoes is so good you can even like drink it. Or I can toss this like in the oven for about like 21 minutes. Allow the mozzarella to melt. And this is my Montanara pizza. Yes, and you can smell the tomato salad inside the basil. Now, because we have a little bit more time, I like to go over again. I'm stretching technically. So, a little bit farther, make my life easier. Make flour. Flip it flour. Okay. Easy way. Try to make sure like you already have a circle. Middle, you push out. Flip it. Middle, you push out. Middle, you push out. Middle, you push out. Now, stretching technique. Your right hands, left hands in the middle. Okay. The other hands goes underneath. In the middle, you go over. Easy way. So for beginner, you only have to learn the movement. So do as slow as possible until like your body catch the movement. Right hands in the middle, left go over, back, left, back, left, back, left, back, and do this until like you find like yourself comfortable on doing this like quickly. When you find yourself doing like you can do this like fast, that is the second step when you're gonna use your left hands or right hands to like spin it, to rotate. So rotate, go back, go back. Another way is also like if you feel like some of the parts of your toe doesn't look even, you start like you push, you keep stretching with your hands. Okay, so out, push, okay, so slowly. Left under, or like if your right hand, so your left hands, one of the hands goes in the middle of the pizza. Try don't touch your edge, so you are allowed to have like a nice cornichone height. But also like in the beginning, like I said, if you start pushing from the middle out, flipping middle out, you should like allow all the air from the middle go to the edge. So middle, left, middle, left. And this is the first things you have to learn. So just go back and forth. Back and forth. Second one, you gotta start spinning.
even stretching. Now, sometimes, so we're gonna go over. Also, leftover dough. A lot of people tell me like, okay, so when at the end of the night I have like leftover dough, what I do? Do I have to toss it? No. You re-knead it. So the same way, the middle of the hands, stretching, go in, seal it. In, seal it. Rotate. Middle, in, seal it. Okay. Leftover dough. So the end of the night, put it back, then rest overnight, and the day after you start your shifts or your operation. People say like, which could be like a secret why your dough is good, why my dough doesn't rise, why there is no secret. It's not like definitely some kind of like a chemistry, because the first things you have to learn is your ingredients, and of course the key is the flour. So you have to know the type of flour you use. Flour has they usually now they divide by color, and divided by that color is they indicate strength on your flour, quality of the protein. In Italy we call W. So each flour, each color has a different type of W. Based on the W, on the quality of your flour, you know time between rising and fermenting. So, and we know to break down our sugar from complex sugar to simple sugar on this type of flour usually take about 18 to 20 hours, 24 hours. Okay, so middle out, middle out, middle out. Middle out, middle out, middle out. See, I try to keep uniform my edge, my cornichone. So I stay in the middle, right hands. Left, right. I always suggest to people like to learn with me, guys, try to stay on the floor, right hands, stay on the floor. Don't go up and down, because you don't want to like also make a mess, flour everywhere, or like, so gentle. Dough is gentle, it's delicate. So at the same time you don't want to like crazy push. We are trying to get all these like bubbles, all these gas accumulating in the dough to stay in the dough. And it's at the end it's the final product. Grazie mille Ettore, c'è stato un cambio qui, ti ringrazio Ettore per la tua masterclass, anche per questa lezione sulla tecnica di stesura napoletana, sullo slab. Appuntamento al 2025, visto che ormai siamo abituati, ti posso dare l'appuntamento a Vera Pizza Day 2025. È un onore, it's a pleasure. Ci vedremo sicuramente prima, perché non voglio anticipare nulla, ma uno degli appuntamenti previsti per i 40 anni dell'associazione è al Pizza Expo di Las Vegas, e colgo l'occasione per invitare, oltre te chiaramente, tutti gli affiliati americani a venirci a trovare a Las Vegas. Ci saranno attività e novità per tutti, e sarà un grande momento, diciamo, di festeggiamento per tutti gli affiliati nordamericani, diciamo statunitensi, ma nordamericani in genere. Quindi ti aspetto a Las Vegas. Definitely put together the family. The family has to stay together. We have to share knowledge. This is the way we can grow our family. And Verace Pizza Napoletana is one of my family, and no words. Many thanks for these beautiful words and for this beautiful masterclass, and see you in Vegas in March. And now I ask to the director if he can send a break, the second break for this masterclass, and then we wait for you for the next masterclass from Australia. Grazie regia, se potete mandare il secondo blocco pubblicitario.
Ne abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana. Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Eccoci ritornati in studio.
Presidente, abbiamo visto le prime 4 masterclass, l'ultima dedicata alla pizza fritta. So che è un tema che le sta particolarmente a cuore, infatti più di 1 anno e mezzo fa abbiamo aggiornato il disciplinare della vera pizza napoletana con un disciplinare specifico per la pizza fritta. Inizialmente pensavamo che si trattasse di un prodotto napoletano, invece abbiamo dato e certificato pizzerie in Giappone, pizzerie negli Stati Uniti, pizzerie in Polonia e in tanti paesi del mondo ci stanno chiedendo la certificazione della pizza fritta. Se l'aspettavo un risultato del genere? Ti devo dire la verità, la pizza fritta veramente è napoletana, però diciamo che è talmente una genialità gastronomica, perché è una cosa buonissima, si è fatta secondo me, è fatta bene, che io avevo fiducia che potesse partire nel mondo dove era completamente sconosciuto, perché a differenza della pizza normale, nel mondo si sono fatte le imitazioni. Quindi sulla pizza fritta fortunatamente siamo arrivati prima che arrivassero le imitazioni e quindi l'abbiamo potuto esportare nel modo giusto e oggi sta avendo successo un po' dappertutto. Perfetto, perfetto. Allora, siamo pronti per la quinta masterclass. Ritorniamo in Australia, quindi facciamo un salto dagli Stati Uniti. Francesca, vieni qua, Roberto. Eccoci qua, vediamo già collegata la scuola di Sydney. Non vediamo ancora i 2 partecipanti alla masterclass. Ecco qua. Ecco qua. Roberto Di Massa, insieme a lui ci dovrebbe essere Lucio De Falco. Pronto? Ne vediamo uno solo per il momento. Ne vediamo uno solo e stiamo facendo le prove audio. 1 anno fa, per esempio, eravamo qua ad inaugurare la scuola di Sydney, quindi è trascorso il primo anno, le attività a Sydney. Ecco qua, li vediamo entrambi in video. Faccio un caro saluto quindi a Roberto Di Massa, direttore della ABPN School di Sydney, e a Lucio De Falco, vicepresidente della delegazione di ABPN Australasia. Abbiamo aperto con l'Australia, con Johnny da Melbourne, adesso diciamo seconda masterclass da Sydney, si parla di vera pizza napoletana, vedo già un bel forno acceso, vediamo. Però sono spariti i pizzaioli. Sono spariti i pizzaioli. Ma pronto? Noi vi sentiamo e siete pronti per poter realizzare la masterclass? Non vi vediamo. Abbiamo bisogno che... Ci sentite? Vabbè, vai là. Sentiamo, ma non vi vediamo. Abbiamo avuto un problema tecnico. Ma lo avete risolto perché vi sentiamo perfettamente, quindi se comparite entrate in video. No, il problema è che solo uno di noi può comparire, quindi al momento, e poi ci daremo un cambio dopo. Al momento la classe la inizia Roberto e io andrò dopo perché l'auricolare deve essere connesso al telefono. Perfetto, perfetto. Allora Lucio. Roberto, allora siamo quasi live. Roberto è in azione, abbiamo avuto l'idea di prendere anche un apprendista che aiuterà Roberto a fare l'impasto. Perfetto ragazzi, allora partiamo con la masterclass in inglese dalla VPN School di Sydney. Buon lavoro e buona masterclass. Roberto, quando vuoi parti. Allora Roberto, quando vuoi puoi partire. Grazie mille. Sì, Roberto, parti. Hello everybody from Sydney, Australia, and from the ABPN Pizza School. With us today is Vera, who will be part of the next pizza course in February. How you feel, Vera? Good? Be nervous for what? No, we are just here to share some steps on the realization of the pizza napoletana. With us in minutes will be Lucio De Falco as well. He will care about the second step. The second step, stretching, preparing, chopping ingredients for the pizza. Okay, so once again, welcome to ABPN Sydney Australian Pizza School, and let's start with making a dough. Following the regular recipe, we start from the water. It will perfect. And for tradition, we are going to melt the salt. Dissolve the salt into the water.
and make sure that the salt, you get the salt completely. Okay, it's fun, isn't it? Right, great. Beautiful. So it's melted. Now, as a next step, let's add another 20-30% of the flour we used. Okay. And we just have to realize as a first step and a sort of cream. This is because we would like to keep as much as possible the yeast far away from direct contact with the salt, because as everybody knows so far, the salt and the yeast are just a little bit enemies. So let's create this sort of cream. Okay. It's the time to add just a little bit of yeast. In this case, we are going to use the fresh yeast. And we just mix it in the cream. Okay. Done it? Okay. So keep going with the flour. Let's put more or less the 50% of the remaining flour. We are using the flour della pizza napoletana in this case, who has an W of 300 W. That means that it's just not weak, but it's not very, very strong. And is perfect in terms of elasticity and resistance for the pizza napoletana. Okay. From this step, we are really starting to try to incorporate the A into the dough. That's a really, really important step, because the A is not only part of the food for the yeast, but it's also what we need when stretching the dough to create a nice cornicione, a nice edge. Because with the Napoletana technique, we are going to push the A to the edge. Here's Lucio. When all the flour is incorporated to the water, let's add the rest of the flour. Yeah. You see, I'm always trying to fold the dough. In this way, I make sure that the dough will have all the air needed. In this way. And we are very happy this year because with our association, we do 40 years of activities just now. So let's say that we are mature, 40 years. How old are you, Vera? 17. 17. Beautiful. And why you in love with the pizza napoletana? Why you want to learn the pizza napoletana? One, the taste of the pizza opens up so much. Okay. It's a great experience. Have so much fun doing it. Yeah, it's fun to make it. It's nice to read it. That's because obviously the quality of the ingredients used and the process will make this product unique, right? When the dough will be dry enough, we can start working on the bench. Just make sure that all the flour get on the bottom. Okay. What sort of fermentation is this one, boys? Sorry, what sort of a fermentation is this one?
what we do. Oh, the biological fermentation for the pizza napoletana is not very long one because normally it depends on the flour you're going to use. Yeah. Okay. But normally it will take no less than 8 hours. Yeah. It never should be over the 24. Yeah. But once again, it depends on the flour you're going to use. Weak flour, strong flour, the determination is given by the level of protein and the quality, maybe more important, the quality of protein contained into the flour. That's fun, guys. Some flour if you need. Okay, at this stage we keep going with the same movement. Maybe we can use our fifth. Not too fast, because obviously the protein that we are going to push together are creating the dough. So now, more energy you put into the dough, okay, more the pudding will be built easily and strongly. So basically, put energy, but don't be stressed. Don't press the dough. And just make sure that the dough will be soft under your hands. This way, still folding the dough, as you can see. Folding the dough just to integrate more air. In this way. How do you feel the dough under your hands? So, what sort of should the dough be soft and elastic to touch? Or? Absolutely, yes. That's why I was saying it's good to put energy to mix, in a good way, but we don't have to be too strong when we are going to mix the Napolitan dough. So gentle push, yeah? Gentle push. Okay. The gluten have to be built properly. Yeah. Okay. And I just want to add that there are different techniques in the kneading of dough, yeah? Like some people, everybody like different techniques. Some people, they just roll it, or some people, they like kind of punching the... Obviously, Lucio, as you know, this one is an artisanal job. It's an artisanal work. So basically, there are small differences from a pizza maker to another. Yeah. The important thing is to try to follow the basic rules for the pizza napoletana. So basically, it's impossible to put to add oil, so no add fat. Okay, that is changing, totally changing the recipe. We're going to do this. Okay. Normally, you have to mix the dough until the dough. Okay, so Robert, how long the dough should be kneaded for? Yeah, roughly. Just say, you should knead the dough until the surface starts to get smooth. Yeah. Right. Yeah. Okay. Yeah. Elastic means that if you want to try, you just try to press with one finger, as you can see now. Yeah. Yeah. It's bouncing back. Okay, so Roberto, what he's doing now is just kneading the dough, and what he's trying to achieve is something that is soft and elastic to touch, and probably this process of kneading should not take more, what do you reckon, around 15 minutes, the kneading time? Yeah, we will be around 20 minutes. Yeah. So the kneading time probably should be around 15, 20 minutes. And as you can see next to Roberto, we do have a new apprentice. Roberto, he opened a school in Sydney. And this guy, what's your name? Taro. He will join the school when? Oh, well, the next course? Next course. February, yes. All right, so that's good. He will be the next future pizza chef. All right. Okay, try to push. Let's see if we bounce back. Okay, so at this stage, okay. So what's next? What we do? We just try to make the surface a bit smaller. Yeah.
this way, folding. And this is also because we still have to trying to put more air in it. So what we're trying to achieve? We're trying to achieve to put more air in the dough? The air in the dough is essential. Yeah. Not only because it's a characteristic of the pizza napoletana edge, but also because it will be part of the yeast food, part of the food for the yeast. Right? Yeah. So basically, the characteristic of a Neapolitan style pizza is soft, elastic, and as we know, has a puffy edge around. To achieve that puffy edge, which is the cornicione, we need to put air in the dough. This is the first stage. Okay, as soon as we've done this. Okay, so the first stage is done. Yeah. And what's Normally, next? We should leave this one having a rest for a while. Okay, like 20 like for 30 minutes, more or less. Yeah. Okay. So we let it rest the dough for around, let's say, 30 to 2 hours maximum. Yeah. Yeah. Correct. Yeah, and we will find the dough a bit flat. Yeah. And at this stage, we can once the to boil it. Not a problem. Yeah. So once the dough, so the first stage is pretty much done, the kneading. The end result is soft and elastic to touch. Once we achieve that, we make sure that the dough doesn't bounce back. Once we achieve that, we go into resting time. Yeah. So probably around 2 hours, but because we can't wait 2 hours now, we let it rest. And what we do after, once the dough is rested, we go back to the dough, and what we do, we need to make sure the actual pizza bowl, yeah? Exactly. So we are going to boil this one, okay? Now, to do this, there are so many different techniques. Basically, the one all the Napolitan pizza makers use is just to get in the strip of dough, this way. And now, this one is easy when you get experience in boiling the dough. Because normally, the people, what the pizza maker used to do is to check the weight of the bowl with the scales, and then after that, they are going to boil. Now, in this way, just pressing and folding. So basically, there are different techniques in the kneading, making the bowl. There are a few. So this is one of the techniques. So what Roberto did, the first of all is to cut the dough into, let's say, sausage shape style. Yeah. Once you cut the piece of dough in sausage shape, you cut the actual bowl. What's the weight of a pizza bowl, Roberto? How much? Between 250, 280, someone reached 280 as well. Yeah. So it goes between 250 to 280. Yeah. Yeah. That's correct. That's correct. So this one is one of the techniques. You cut it before, you check the weight, and then once again. Yeah, so what he's doing now, you see, he's getting the dough, he's pushing all the dough inside, yeah, like a kind of very similar to like mozzarella cheese, yeah, exactly. Which is called mozzarella. Yeah, mozzarella is called that's the, yeah. So basically, you press the dough in this way, folding. In this way, we can collect more air and still agree more air inside. And then you use the other hand as a shape. It's a sort of extrusion. And you will close at the bottom, just making sure that you don't have any hole at the bottom. Yeah. Okay. This one is one of the techniques. So what Roberto was saying, is just to make sure that the process of making the bowl to push everything in, and there is any sort of a gap. You shouldn't see any sort of gap. Why? What happens if we see gap? Probably because you're gonna have some issue down the track when we're stretching the dough. Obviously, if you have a hole at the bottom, when you get to stretch the pizza, yep, the pizza gets stretched, right? So it's pulling the dough all around, and because we had a hole in the central part of the bowl, okay, the amount of dough we have will be not enough to get
the regular size for the It's also important, guys, to have the right thickness. Yeah, the right thickness is very, very crucial. In Neapolitan style pizza, we're very particular into details. We don't want a pizza that is too thick. We don't want a pizza that is too thin. The right thickness is very, very important. Yeah, it should be around 4 millimeters. That's right. So around 4 millimeters, that's probably a good guideline. So what we do, Roberto? So once again, what's the majority of the pizza makers in Napoli used to do? Instead of to check it before, that's just because it's more fast, okay, and more simple. But once again, to do this, you have to have a bit more experience because your hands will work like a scale. So instead of to cut, start straight from the straight of dough, make the balls. This is basically another technique of stadio, all right? And yeah, that's the one that I like personally. Yeah, because it's faster. Yes. But obviously, everybody in the beginning used to check the dough before. Yeah. But yeah, the moment at the end of the day is still the same. Yeah, you're always going to achieve the same sort of a product, but there are just different technique into making the right, into making the balls. Yeah, so just as you said before, Lucio, just like the mozzarella, at this stage, when our hand, once again, is working like a scale, is telling us that the size is correct, we are going to mozzare, so cutting with the fingers in this way, the pizza ball. And then this is the last touch where you roll it out on the bench, yeah? Correct. And you make a nice round shape pizza ball. Correct. So when you do this, okay, you can store the balls in a plastic tray, and they can have a rest for, once again, at least 8 hours. It depends how much you put and the kind of power you use. So from 8 to 24 hours. Okay. And you can see the surface of the ball is getting, after a few minutes, is getting even more small. So Roberto, what we do, once you actually made the actual pizza ball, what we do, what's the next step? Okay, we put in the pizza tray. Yeah, so basically we put it in something like this, yeah? Okay, so now here, differences too, because there is someone who used to put 12 balls, someone else used to put 15 balls, yeah. But obviously it's your own choice. So as soon as we get the balls, we start putting in the plastic pizza tray, making sure to leave the same space between the balls, because in this way, when we are going to take over the pizza's ball, ready to be stretched, it will be easier to get out from the... Yeah, so at this stage, once we make the actual ball, what we do, Roberto is placing the pizza ball into one of these plastic container, and we let it rest again. Now, it is very important, guys, that the dough should always be covered, should always be airtight. This is crucial. We don't want the dough to be too dried out. Okay, it is very, very important for the dough not to be dried out, and the plastic container should be always covered, right? So after we done this, we're gonna cover with another plastic container, Roberto. Or? Absolutely, yes, just to protect the pizza balls. That's right. The air. Yeah. Also to get the pizza ball get dried on the top, you know. Yeah. So Roberto said, so after this, we're gonna cover the dough with another plastic container to make sure the dough doesn't dry out. Ragazzi, grazie per questa parte della Masterclass. We are going to cover this one, and we check. Vi lasciamo il tempo di poter creare il setup per la seconda parte della Masterclass, quindi mandiamo un break pubblicitario. Colgo l'occasione per segnalarvi che dal punto di vista tecnico si sente perfettamente il microfono di Lucio, c'è invece ancora un problema alle auricolari che c'ha Roberto, quindi nella seconda parte della Masterclass
se vi invertite i ruoli e parlate solamente dal microfono che è vicino alla camera. Grazie mille e chiedo alla regia di mandare un break pubblicitario. Vedete questa zona in rosso? È la zona dove deve essere raccolto, trasformato per diventare un lavoro reale. Questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Ma ci sentite? Mi senti? C'è qualcuno che ci sente lì? Io sento. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero, sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi, che fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli.
fatto con amore. Vedi un attimo se... in studio. Ecco Roberto Di Massa, pronto per la seconda parte della Masterclass. Facciamo la prova audio, diciamo, vediamo se... Parla un po', Roberto. Ok, andiamo avanti? Sì, procedete con la seconda parte della Masterclass, grazie. Ok, a questo punto andiamo a preparare gli ingredienti che ci serviranno per realizzare la classica margherita. Abbiamo già pulito del basilico fresco. Ok. Abbiamo già tagliato le stelline della mozzarella, questa è fior di latte della Sorrentina, arrivata direttamente da Napoli qui in Australia, a Sydney. E un piccolo focus sul pomodoro. Qui abbiamo un pomodoro tipo Roma che noi andremo a schiacciare a mano. Okay, so instead of you blend the tomato, we are going to smash the tomato by hand, please. Just adding some salt. The reason why we are smashing the tomato by hand and we are not blending is basically for two reasons. The first, we would say two as well. The first one is one question for you. Have you ever tried to buy some of these yellow seeds inside the tomato? If you never tried, you should. You can see that never mind about the quality of the tomato, but the seed is always very, very bitter. Okay? So if we're going to blend the tomato, obviously we're going to blend the seeds as well. So as a result, we are going to spread the taste of the seeds all around the tomato. We just want to avoid this. That's one of the reasons why we are preparing the tomato by hand. Secondly, because of the blender, because of the material of the blender, okay, the iron that in it, we are going to oxidate the tomato. So we are going to change a little bit the taste. Okay, that's why it's better to avoid blending the tomato. And it's important to decide how thick you want your tomato. Okay, for example, this one is too thick. Okay, it will be quite hard to spread the tomato on the pizza, so we are going to break it just a little bit more. Okay, this one is perfect for the pizza napoletana. So basically, we have to try to do everything is possible, everything we can, to keep the taste, the original taste of the tomato. That's why it's important to use a really great quality of tomato. Even better if we are talking about the San Marzano. You know, the San Marzano, the shape has a similar shape to the Roman type, but the fibers are more tender. The taste is more sweet. As a characteristic, the San Marzano has less seeds inside. So strongly I suggest you to use the San Marzano. Yeah, so basically what Roberto was saying is the next step, a part of the dough, is to use good quality ingredients. For a basic, at this stage, we have mozzarella, tomato, some fresh basil, and it's very important to know what sort of ingredients we use, how we use it, and how we treat it. Yeah, basically what is basically is crashing by hands Italian peeled tomato. So what he was saying is that also a lot of people, they when also I do the master class, a lot of people they ask me, Lucia, do I cook the tomato sauce? Do I blend it? It's a big no. We don't blend the sauce at all. For the simple reason is that, as Roberto said, when you blend the sauce, you're gonna get like a kind of watering tomato sauce,
and that's not what we want to achieve. What we want to achieve is also another thing is that when you blend the sauce, you lose all the flavor, but we shouldn't lose all the flavor. We want to keep all the nutritional ingredients that the tomato sauce contains. And blending the sauce, you're losing all that because you the only thing you're doing, you're oxidating the tomato sauce. What we add in the tomato sauce, just a little bit of salt and a little bit of fresh basil leaves, yeah? And crushing the sauce by hands, it's the best result that you can achieve anyway. Roberto, so what's the next step? The sauce is pretty much done. What sort of a mozzarella we're using, how we treat it, how we cut it. We're using. We are going to use today is the fior di latte by Latteria Sorrentina. This one is have been imported from Italy. So this is a fior di latte from Sorrentina that it just arrived from Italy. And the way we cut into slice and then into julienne shape, yeah, around 1 centimeter thick. Yeah, just to give an idea, think about the chips. Just to give you an idea of the shape. Yeah. Okay. So other thing is very important is the olive oil. So another important thing is the olive oil. Yeah, this one is olive oil by Italia. Yep. Still imported from Italy. Yep. One thing on the oil, obviously we should talk about the quality. And talking about the quality, too many times I met pizza makers used to say the good olive oil, extra virgin olive oil is too very expensive and the people can't understand the difference. So they used to put on the pizza, they used to, if they are putting oil on the pizza, they are using a very low quality. Keep in mind that normally the amount of the olive oil on the pizza is around 5-7 grams, more or less. So with this small amount, okay, considering the economy of the oil, it's not very expensive, not at all. So what I'm suggesting is to put a really good quality extra virgin olive oil on the pizza instead of, you know, some different product. I can guarantee you that the customer can, and anyway, your friends, your family can really understand the difference. Yeah, and the next step? Okay, as soon as we have all the ingredients ready for the pizza margherita, we just can start to prepare it. We are going to make 2 pizzas today. For the second one, we are going to use the pecorino cheese with the truffle. It's just a pizza new for Australia as well. So we're going to like, it's a pizza, white pizza, so not tomato. We're going to like the fior di latte. So now we're going to add the pecorino romano with the truffle. And then we are going to add, I'm really sorry for you guys, you can smell it. Because it's usually, this one is the finocchione. This one comes from Tuscany. I'm really sorry you can't smell it. So we should start making pizza? Yes. So what's the next step, Roberto? So obviously we made the dough. We need the dough. We spoke about ingredients. Let's pretend that the dough has been fermented. And what happened next? Okay. Basically, after 2 hours, we will have the pizza dough more or less like this. As you can see, if we did a good job, okay, and we put enough air inside, you can see the air on the surface of the ball. That means that we put a lot of air inside, so it's good.
Now Lucio is going to show us how to stretch the pizza. Turn on you in front of it. As per usual. I was easy before, Lucio, making the pizza, before YouTube, before Facebook. Huh? Okay. It's okay for you if I follow you from here? Yeah. So, okay, so at this stage we made the dough. The dough has been rested, and we want to achieve something like some dips, yeah? So what we do, we take the dough from the pizza tray. You want to stretch it as well? Okay. There we go. Now we're going with the stretching process. All right? So the first thing we do, we take the panetto, we put it in the flour, and that's it. Like, so one of the first steps is we don't use rolling pin for Neapolitan style pizza, just to clarify that. With our finger, what we do, we start from the bottom, and all slowly, we go all the way up, leaving 1 centimeter of edge. That edge, when we bake the pizza in the oven, will allow the edge, the cornicione, to puff up. And you're gonna get a nice golden brown. And then again, we turn the pizza upside down. And again, we start from the bottom and we go all the way up. We do this step. We do this step a few times. So this is the stretching process. Okay, so Lucio, basically what you done now, first of all, is parting from the center of the pizza, right? You push the A to the edge. This one is the reason why when we put the pizza, when we put the dough into the oven, the edge will grow so big, right? Because the dough contains the air that gets warmed by the oven, the temperature in the oven, and the air inside the dough gets expanded. So the edge is rising, basically. I just want to do this step again because they couldn't probably hear me. Okay. There we go, Roberto. Yeah, Taron is doing a good job, I think. Absolutely, okay. The next generation of pizza chef. So what we do again, we start from the bottom and we go all the way up, leaving a little bit of a rim. Yeah? Yeah. Then we turn the pizza upside down. And again, we start from the bottom and we go all the way up. So what we're doing here, we're pushing all the air from the bottom into the edge. Perfect. Yeah. And then we repeat this step a few times. Now, the flapping process, it's good for a couple of things. One, to get rid of all the flour. And the other step is because we want to obviously make the pizza bigger and bigger. Okay, so you're saying that we are going to slap, as in Napoli the pizza makers used to say, slapping. It's a slapping process. A schiaffo. Yeah, so you're doing the slap because in this way the dough will be free of the remaining flour. So the dough will be basically cleaned, right? And obviously to stretch the dough easily and faster, correct? That's correct. So at the moment, how many millimeters is the pizza in the middle?
Probably at this stage is a little bit thicker, but the trick is when we move the pizza from the bench to the shower, we're gonna make the pizza a little bit bigger, and that will be the perfect thickness. Okay, so let's say that the process to stretch the pizza is not 100% complete, but we still have a step. Correct? Perfect. Okay, so we are going to proceed now to make the pizza margherita. And again, all we add in the sauce is just salt and fresh basil leaves. So on the pizza margherita, let's say there are around 80 grams of tomato, Lucio, 80 grams, just with a bit of salt. Tomato. So we are not going to cook this, the tomato. We are not going to add parsley, oregano, garlic. No, we just want to have the taste of the tomato on the pizza. That's right. Okay. More or less 100 grams to 80 to 100 grams of mozzarella. Okay, so the average is 100 grams of mozzarella fior di latte. And a drizzle of olive oil. Okay. So as we said, there will be like 7 grams of extra virgin olive oil. Okay. And the next step obviously is the baking. Yeah. I will try to follow you with the camera, Lucia. So let's have a look. The oven inside. We are going to use the bricks, the booty bricks, this one. They're using the woody bricks because it's easier to warm the oven because of the low level of hydration of the wood. Okay. Can you move the power, please? Okay, let's follow this really important step. So what we do, we move the... Oh, that's beautiful. Okay, so Lucio, you didn't put the peel under the pizza, but you put the pizza on top. The peel. On the peel. Yes. This is also an old tradition that we like to keep it. Okay, let's see. Okay, beautiful. Lucio, how long will it take normally? Normally, probably around 90 seconds. Okay, 90 seconds. Yeah. Okay. So this is just an average cooking time. Average cooking it can be a bit faster. It can be a little bit faster. Me personally, I don't like when it's too fast because I don't like the pizza to be very doughy. I like soft but fragrant at the same time. You know what I mean? So 90 seconds, for me, anything lower than 90 seconds, it's a fine line. So one of the first steps that we do, guys, we check, alziamo l'orecchio. Yeah, we check the bottom, if it's going to be cooked. Beautiful. Maybe the baking, the cooking shouldn't be too long. No, not too long, not too... So the difference is not just the timing, but also the time that the water gets to get out of the dough, right? So longer is the period for baking, more dry will be the pizza. And more crispy will be. Yeah. You know what I mean? Sure, it can depend on the hydration that we give to the dough, right? As well, yes, absolutely. Lucio, what do you think? Which one will be the hardest part of this job? Making the dough, stretching and topping the pizza, or baking it? Guys, probably making the dough and baking it with the pizzaioli and the fornaio, they are back to back. They really have two important rules. Oh, ready. Beautiful. Okay. So guys, this one is the pizza margherita, as you can see on top. Very classic and traditional. As you can see, it's bouncing back. The edge is just singing. How do you say? Singing.
Okay, the bottom is perfect cooked. The pizza margherita. Okay, Lucio, you would like to start again, maybe doing the other one? Yes, sir. Okay. What are we going to do? Another one? Yeah, maybe we can do the fior di latte, pecorino. Yes, sir. Yes. Here, your creatures. Okay. Okay, once again, maybe we can show it how to stretch the pizza again. You can see again. Okay, guys, the movement is always pretty much the same. It's very important not to use too much flour when we stretch. What's the effect to having too much flow on the pizza? It's a fine line. I mean, using too much flour, we only have to dip the dough in the flour. And then once we've done that, we need to get rid of it. Because the last thing that we want is when you bake the pizza and there is a lot of flour on the bottom of the dough, with the heat of the oven, you will burn the bottom. You will get burned, right? You're going to get this bitter, burning taste. And it's not really pleasant. Is one when we found under the pizza the yellow color, right? It will be very, very bitter on our tongue. Also because it's the first part of the pizza which is touching our tongue. So the impact of the taste of the pizza will be just the bottom. Yeah. Okay, so for this pizza, Lucio is going to add the fior di latte. Just want to keep an eye on that. Okay, rising up a little bit the temperature of the oven. And then what we do, we add a little bit of pecorino romano with the truffle. This one is a very simple pizza, and we have to say that the Australian market is really enjoying this taste. Also because just few products on the pizza, high quality products, unusual taste. It smells really nice, guys. Yeah, unusual taste. And then we are going to use the finocchiona, which is not very, very popular in Australia, at least not yet. It smells really, really nice. Yeah, it's called finocchiona because this salami is made with the finocchio, with the fennel. It's very, very traditional in Tuscany. I'm really sorry that our friends can't smell it. Yeah. Lucio. No, it smells nice. They have to come to visit us to taste it. Soon we will have here at a VPN school in Australia, we will have an open day school. And I think we are going to prepare this pizza. So if someone want to taste it, just follow our website. And we will let you know when the open day will be in place. Okay, so actually, how many degrees in the oven now, Lucio? We can say there are like 400? Oh yeah, probably 420. 400, yeah. 420, okay. I would like to show how the pizza is rising now. Yeah, again, so very fast. Slowly, the first stage. So the whole reason of the stretching was because we are going to leave a puff age around. Yeah, that's the characteristic of an evolving style pizza. And that puff age, when you bake it in the oven, it puffs up, and you're gonna get a nice golden brown color. Yeah, it's very easy to see it now. Hoping that our friends at home can see it. Okay.
Oh my God, you start to, the perfume starts to reach all the room. Okay. Oh, that's beautiful. So simple, so taste. And we can see all the pepper and the truffles spread on the pizza. Should we cut it? Yes. Ah, it smells not. Oh, It's good, isn't it? I hope that our friends can hear the sound of this pizza. It's really nice. The smell is unbelievable. What else? Here. Yep. Tyrone, come to have a taste. Eat. Tyrone. Eat. There we go, guys. So, from apprentice, you will be a judge now. Tell us what you think. Smell already starting good. Most important part is the taste. Yeah, he's hot, yeah. Buon appetito ragazzi e complimenti a questo allievo che tra poco diventerà pizzaiolo, si è visto diciamo la pratica che ha fatto già alla scuola di Sydney. Grazie mille per questo collegamento, un saluto a Lucio, un saluto a Roberto. Grazie a voi. A prestissimo. Scusate per i problemi tecnici, we got some technical problem, but next time will be better. Don't worry, don't worry. Thank you very much. E ringrazio quindi l'Australia per l'ultimo collegamento e chiedo alla regia se può mandare in onda il secondo break pubblicitario. Ne abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana.
questa è la nostra passione, la nostra arte, il nostro mestiere. Questo è Mulino della Giovanna. Eccoci arrivati quindi alla masterclass numero 6. Dopo 2 masterclass dall'Oceania, 2 masterclass dall'America, arriviamo anche alla seconda masterclass dal continente asiatico ed è uno degli appuntamenti forse più attesi, ecco, della Vera Pizza Day 2024. È una delle grandi novità perché è la prima volta che il Vera Pizza Day si collega con la Cina. E in particolare, diciamo, abbiamo voluto fare le cose grandi e ci siamo collegati contemporaneamente sia con Pechino che con Shanghai. Ci colleghiamo con le 2 pizzerie bottega. A Pechino abbiamo Salvo come titolare insieme al fratello Daniele, che in questo momento si è preso giusto e meritato il periodo di vacanza, e invece da Shanghai troviamo Stefano, il loro capo pizzaiolo, affiancato da chi veramente realizzerà questa masterclass per il pizzaiolo. Prima però, diciamo, di passare la linea a Shanghai, 2 parole doverose con Paolo. Paolo, per Bottega questo credo che sia stato veramente l'anno che ha decretato e ha confermato il successo di un buon lavoro che tu e tuo fratello da qualche anno state facendo in Cina. Avete avuto tantissimi riconoscimenti da tutte le principali guide, vi siete affiliati all'associazione Verace Pizza Napoletana, quindi il 2023 è un anno di gloria. Cosa vi aspetta? Cosa ci aspetta Bottega 2024? Quali sono le vostre aspettative per quest'anno che è appena iniziato? Sicuramente sarà un anno pieno di cose, diciamo, cercheremo di aprire un altro ristorante a Bottega Shanghai e quindi cercheremo di dare sempre il massimo e di avere sempre con noi come supporto da tutti voi, specialmente dall'associazione Verace Pizzaioli Napoletani. Senti, la pizza napoletana in Cina è apprezzata, cosa ne pensa il popolo cinese di questa eccellenza partenopea? Allora, ti dico che sono arrivato qua nel 2012 per fare consulenze e da lì abbiamo visto che il mercato andava abbastanza bene, io e mio fratello, e abbiamo deciso di aprire bottega. All'inizio era un pochino particolare perché i cinesi, diciamo, non sapevano tanto bene che cos'era la pizza napoletana, quindi abbiamo incominciato a istruire loro quale sia veramente una pizza napoletana. E diciamo che loro all'inizio vedevano questa cosa un po' strana, nel senso che il pomodoro era non quello che loro si aspettavano, la mozzarella non era quella che loro preferivano. Poi pian piano hanno incominciato a viaggiare e quando sono ritornati da noi a riprovare la pizza hanno incominciato a capire veramente che cos'è una pizza napoletana. E da lì siamo cresciuti tantissimo e siamo venuti molto apprezzati da quello che vogliamo dare, contribuire al meglio di questa cosa. È quello che dico sempre, siete degli ambasciatori della cultura napoletana, diciamo, in genere, solo della pizza napoletana. Il vostro è un lavoro culturale, diciamo, per potersi affermare in determinati territori bisogna avvicinarsi al cliente, affiancarsi, spiegare e man mano... Ci abbiamo creduto tantissimo, sì. Ci abbiamo creduto tantissimo in questa cosa. Sì. La prima pizza sarà stata difficile da far digerire a un cinese, ma oggi so che i vostri locali sono sempre pieni e che l'estate continuate a fare, quindi complimenti a voi. Lascio a Grazie mille. dello staff di Shanghai e poi tu lascerai la parola a loro per la masterclass in lingua cinese. Va bene. Grazie mille. Stefano, ci siamo? Stefano, mi senti? Ok, prova, eccomi. Ok. Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti. Sì, siamo pronti. Quando volete, noi ci siamo. Siamo io e Samuel. Quando vuoi. Ok. Puoi iniziare. Va bene. Allora,
Impasto per pizza napoletana. Intanto, che cos'è la pizza napoletana? Pizza napoletana deve seguire degli standard per essere chiamata napoletana, quindi non deve superare i 30 cm di diametro, deve avere un cornicione alto fra 1 o 2 cm, il centro della pizza non superiore ai 25 mm. E l'impasto? Allora, l'impasto è semplicissimo. Abbiamo acqua, lievito fresco, intanto l'acqua temperatura fredda, lievito fresco, il più usato, il più comune, sale marino perché è antibatterico, e la farina. Farina in questo caso ne abbiamo la 5 stagioni. E iniziamo. Cosa facciamo? Faccio parlare il ragazzo? In cinese? OK， 现在你说，我们水呀 ，OK， 现在我们开始水和盐一起融合在一起。水我们会用1000克。Lo sentite ragazzi parlare? Passagli il microfono. Passagli il microfono. OK。水我们会用到1升的水，然后呢，我们会有一个50克的盐。OK， 我们就融合在一起 mix， 我们，然后我们的，对，然后我们会用到法尼拉的面粉，用到一半。1700克，我们用到一半会有850克。对。OK， 850克，我们就一起。然后我们就 mix。主要 cream 一样的我们就会像融合奶油 cream 一样，我们以后把它融合在一起。这个不要，非常多的我们会把面粉的颗粒会融合在一起。我们就像那个 cheese 的 puree 一样，非常的 soft 的光滑。因为有这个需要 mix。我们会时间会长一点点，我们会让它没有这个面粉的颗粒，我们让它融合在一起。酵母，我们会用到新鲜的啤酒酵母，用了3克。用到新鲜的酵母3克。
对，我们慢慢的融合在一起，慢慢的 mix， 让它更加的 soft 光滑。Yeah. 我们看到的像那个 cheese puree 非常的漂亮。Yeah. 对，再来面粉。可以第二个的面粉。我们再用到另外一个 half 的面粉，我们另外一半还是850克。OK， 这是我们的面粉，一点点。OK。为什么一点点？因为如果这个做的大的面粉的颗粒就是面粉的汤吧。我们一点点，我们是烘焙的，我们要一点点。piano， 我们慢点。我们不要 veloci， 我们要 piano。对 ，veloci 不好。OK。哇，是 buonissimo。对。真的。可以。现在我做这个哦。可以吗？一点点。这是一个 best 的 flour， 非常好的面粉，它是一个再来一点。现在一点点 fast， 所以现在有 power。对。行，我们这个披萨都10分，10分好吃，法国的耶。我们这是个非常 fashion 的地方，对不对？OK， 现在有 power， 我们可以放在这里，一点点面。现在我们这个面团非常的有力的。L'impasto che non si vede tanto bene, riesci a spostare un po' più di qua? Un po' più a destra, che non si vede. Sposta la bilancia. Ok, cosa stai facendo ora? Sì. Sì, ma deve parlare il cinese. 中文。这个面团现在我们非常的有力量，有 power， 我们要慢慢的揉，要 piano 把它揉出更有 power， 是吗？我们感受一下，非常的有弹性，也像我们的肌肤一样非常有弹性耶。Stai cercando di dare un punto di pasta, giusto?
因为我们这个面粉是非常有劲道的，是不是？不知道啊，非常的有 power 这个面粉。对。strong。OK。我们要像阿里汉多一样把它揉面团，是不是？对。面啊，来一点面啊。来一点点呢 ？OK。那不用了。我们会揉到它非常的光滑，是吧？是。我们要这里要非常的 soft， 像我们的肌肤一样。Yeah。没有面粉。啊，没有面粉。我们揉这个面团，我们就像一个西西里的 holiday 一样，非常的有 feel， 是不是？真的。我可以试用。我也听不懂你说什么。啊。这个面团就像我们今天的好天气一样，有好的心情耶。好天气。Credo che ci sei quasi. Sì, ci siamo quasi. 一点点可以。一点点可以。chef， 好的披萨多像不像婴儿的屁股一样，非常的有弹性。对。Yeah， 对 ，chef， look， 像婴儿的屁股一样。一点点。我觉得2分钟，然后。Quando ritieni che l'impasto sia arrivato al punto di pasta? Quando si ottiene una superficie liscia, asciutta, ci siamo quasi, perché deve aver assorbito bene tutta quanta la farina, deve essere una consistenza morbida, perché la pizza napoletana deve essere... In cinese devo dire. In cinese... Ok, perché... 可以吗？可以，这是一个大的，一点点面。这个先给他们。OK。我们会在盆子里面放一点点面粉，一点点面粉，让它不会过多的粘手，然后我们就放在这里，让它休息一下。休息。在这里4个小时。休息。我们也可以40分钟，然后我们再重新再揉过来，对，再来点点面粉，然后可以做这个。对，我们再重新揉成，让它更加的有 power， 对，更加的有 power。非常的有弹性。把它放在外面。对，把它休息4分钟。我们需要保鲜膜，对。我们需要保鲜膜，它的感觉就像我们的肌肉一样，非常的有力道，非常的有 power， 是吗？是。Spiega di nuovo la ricetta come viene fatta, che farina stai usando, quanta acqua. Non si sente. Mi senti? Prova. L'altro c'ha il microfono. Perché? Ok, rieccomi qua, ci siamo. Allora, abbiamo usato acqua fredda, abbiamo mescolato il sale marino insieme, poi metà della farina fino a creare una pastella. Poi abbiamo aggiunto sì, lo deve dire in cinese, no? Lo so che... Lo dico io in cinese o lo dice lui? Lui.
Si sente? Ne abbiamo fatta di strada dal 1984. Tutto questo per tutelare e diffondere la verace pizza napoletana nel mondo. La pizza ci unisce e ci fa comunicare con tutto il mondo. Segui la vera pizza napoletana. Nature offers unique emotions. It amazes us, moves us, surprises us. It gives raw materials as precious as gems. Sometimes it takes your breath away. Other times, it blows in your direction to make you achieve your goal. Every day, we choose to stand by your side, committing ourselves to supporting your goals, to support you, inspire you, and deliver to you these precious ingredients, each one with its most vital and genuine characteristic. To you who make pizza a profession and its 1,000 nuances an art, we dedicate our research to offer a reliable and valuable product. Nature demands respect. Quality demands work. And it is with nature as our ally that we can achieve the best result. Stefano, ci sei? Eccoci di nuovo in diretta, siamo di nuovo in diretta con Gina, ripeto, Bottega Shanghai e con Bottega Pechino, dove c'è Paolo Salvo
Sì. Stiamo ripristinando l'audio e siamo pronti per la seconda parte della Masterclass dove ci verrà spiegato appunto come preparare pomodoro, fiori di latte, ci realizzeranno una margherita e poi una pizza speciale in bottega. Sì. Cosa ci servirà? Cosa ci avete riservato come pizza speciale, Paolo? Come pizza speciale abbiamo deciso di fare una pizza con base di mozzarella e pomodorini, all'uscita della rucola fresca, della burrata al centro, del parmigiano, scaglie di parmigiano e un bel filo d'olio sopra. Bellissimo. Allora vi lasciamo la linea e siamo curiosi di vedere questa pizza speciale. Dai. Eccoci di nuovo qua. Sì, Stefano, vai. Ok, faccio parlare in cinese al ragazzo? Sì. Passo a lui allora. Certo. Non si sente. Ok. With the hands. 明白吗？对，我们用手。一直没说。OK， 我们先打开我们的来自意大利的番茄酱，然后呢还有来自我们意大利的 cheese， 这个是非常非常好吃的。OK， 我们首先我们会手工切，我们是homemade的，我们手工切芝士。我们先切片，然后我们再切丝。我们就像番茄酱。OK， 番茄酱我们已经打开了。chef， 我们是用 finger 一起慢慢有吗 ？OK， 我们做的那个 tomato sauce， 我们用的 finger 就相当于我们意大利的红酒一样，我们用我们的脚或者是吧一样的啊。真的，哇，这是我们的番茄酱，非常的新鲜，非常的 fresh， 是吧 ？Yeah， 我 test 一下可以吗？buonissimo， 是不？啊，好吃。buonissimo， buonissimo， buonissimo， 非常好吃。为什么？因为我们 OK， 我们一定要用这个用手做。我们就是妈妈咪呀的感觉是吧？意大利我们很传统的时候就是个家庭做法，我们会用的手。一点点盐。有吗？对。我们会再来一点点盐，让它更有味道。然后呢，马苏里了。OK。然后我们再会切到我们的马苏里拉，我们也是芝士也来自意大利的，意大利的。哦，是，非常的新鲜。这样。好吃，好看，好听，对不对？它的颜色也非常的漂亮，你看它的 color 非常的漂亮。一点点。我们就把它切成条。chef， 我们可以 test 一下吗？非常好吃，还是buonissimo，好吃。
Va bene. Che vuoi? Paolo, facciamo la pizza? Sì. Ok, che vuoi? Ok. OK， 你现在所看到的披萨头面团是我们昨天跟今天做的一样的，我们会在外面休息4个小时，我们再到冰箱里面再休息12个小时，让它更加的，我们让它慢慢的发酵，让它更加的会生长，这是一个过程，一个慢慢发酵的过程，让它更加的有弹性。涨了几倍？它涨了大概是2倍，就2倍左右，对。我们会在冰箱里面慢慢发酵，会有更加的慢慢的发酵，更有力量感。对。这个是西莫丽娜。现在我们用到的是萨莫丽娜粉。对。这是意大利的，这个更加的会有更加的有更加的有小麦的感觉。对，这个也是来自意大利的那不勒斯。我做你说。OK， 昨天他是个小 baby， 今天他已经是一个 madam 了，不是，他是一个。不知道，我听不懂啊。他做披萨，你说。OK， 昨天还是个面团，今天他已经发酵的非常的完美了，它已经非常的有弹性。我们先把它甩成一个大的披萨面团。给我勺子。OK。Se vuoi Stefano puoi anche mostrare qualche errore sulla stesura. 我们在披萨的面团皮上面。Se vuoi puoi anche mostrare qualche errore sulla stesura della pizza. OK， 你可以给咱们说，如果这个太大的，然后坏了，我们需要做小点，然后气泡不要。OK。是。面团我们会擀得非常的光滑平整，如果有气泡，我们会把它弄掉，因为烤的时候它会变 black， 会黑的。对，我们需要慢慢来 ，piano 会慢慢来，这样会更加的会有个完美的披萨面团，还有它的皮子。OK。这个是非常软的。这是非常软的面团。然后呢，这个非常圆的，我们会首先涂上我们来自意大利的番茄酱。Puoi anche far spiegare perché se si arriva a un centimetro più di 35 centimetri, la pizza si può anche bucare facilmente. Vuoi anche spiegare questo? Sì, l'ha detto. OK。先放tomato sauce， 我们再放上来自我们意大利的芝士奶酪。罗勒叶。有。还有我们非常新鲜的罗勒叶。OK， passiamo alla pizza. Filo d'olio, della. 然后我们会用上我们意大利的橄榄油。Extravergine di oliva, extravergine di olive, 一点点。E passiamo alla cottura. Come che facciamo? La cottura, spiega un attimino la cottura, come deve essere. Dì ragazzi che spiega la cottura come deve essere. 我们烤这个 OK， 我们这个披萨面团放到这个烤炉里面，我们会大概炉温是450度，我们会烤1分钟，1分钟60秒，非常快，因为它的温度是非常的450度。1分钟，然后aspettiamo un attimo che il forno un attimo impegnato, giusto 30 secondi. Sì, nel frattempo vuoi anche far vedere quando uno stende la pizza che sia male, gli errori di una pizza stesa male. Certo, prendiamo un'altra, ne abbiamo qua.
我们给他们看不好做的。我们先看一下我们不好做的面团。对，不好做。Yeah. 不好做，我们会做出很多气泡。这个太大，然后Non si vede tanto bene. 给他们看一下。Faccio vedere la differenza tra pizza stesa male. 这里破了，对，我们要所以我们要piano，不能太快，太快这里会太薄，容易破。是要平的，对，我们需要平，然后有这个一点点。我们需要平的，我们需要像那个车轮子一样，非常的光滑。然后再来一个，再来一个。我们看不一样的。哦。这个不好，我不做这个。好。然后，当它面团里面有缺口的时候，我们要把它粘合在一起。这是如果说你不在一起的就破了。所以需要。对，所以说我们要piano要慢一点，我们会做出非常完美 beautiful 的披萨面团。现在我们披萨会放到披萨场上面。Questo è anche un altro errore che si può anche spiegare, che la pizza non può stare tanto tempo sul bancone. 如果披萨这里太多。对，因为披萨如果放在桌面上时间太长了，它非常的软，非常的 soft 的，这样不好了。所以我们做出来要马上要进我的铲子，否则太软的话就不容易进铲子，非常的软。对，因为我们的面团水分太高，我们含水量有70%，太高了。所以我们做出来，我们要马上就要进铲子。这个罗勒叶是非常的新鲜，闻起来会有一点点芬芳。这个herbal非常的完美，是吧，chef？Ci siete? OK， 我们现在就会进铲子。OK。现在是非常的完美了。我们做的大小跟这个铲子的大小一个圆圈，一点点大。我们大概要1分钟，450度的炉温。OK。Devo passare. Siamo dentro. OK， 我们现在的炉温是450度，所以说它的炉温是非常高的。我们大概会烤到1分钟60秒，对，非常快，非常快。它这个石头是非常有温度的。
这个盘子是我们特别定制的，我们的 logo 非常的漂亮耶。这个盘子是意大利的？对。哦，意大利这个东西。意大利盘子，你听声音，非常完美。哇哦 ，chef， buonissimo。啊，我们会有一点点的罗勒叶，这里的小豹纹非常的漂亮。Riesci ad arrivare più vicino con la camera? Certo. 它的豹纹是非常的 sexy 性感吗？啊，我觉得是的。Facciamo la speciale? Vabbè, avete prima mangiare questa qua. Roma invece. Ok.这个非常的好吃，一点点橄榄油。有了。再来一个一库pizza。一库pizza。Un po' di mozzarella, ne facciamo un'altra. Facciamo la nostra classica pizza bottega. Avevo sia facile. 小番茄。Non si vede bene. OK。我们现在做一个披萨，我们会有小番茄。这是我们的披萨。对。一个披萨是我们 Bogota 的披萨，是我们的招牌，是吗，chef？啊 ，special 就特别一点的。你可以做，都可以做。哦，我们现在的面团我们要慢点把它擀出来，擀得非常的完美。然后呢，慢慢把它张开，这个披萨会有一个张弛的力度，非常的有弹性。然后呢，首先我们会放到一个马苏里拉的奶酪，来自意大利的，一点的罗勒叶，好像还有我们的樱桃番茄，一点点。青麻菜、火腿都有吗？有。啊？火腿。好。现在我们要进炉子，还是1分钟，450度。烤完之后，我们会用到芝士粉，还有我们的芝麻菜阿鲁格拉，还有我们来自于
这个我们披萨已经完成了，我们会用到一个是芝麻菜、阿鲁格拉，还有芝士粉，当然还有我们的 prosciutto 是 buonissimo， 我喜欢的。对。San Daniele è prosciutto. San Daniele. Yeah. 意大利的妹子，这个不是都是 San Daniele。这是 San Daniele。San Daniele。OK，San Daniele。还有我们的 Bravo。还有 Blada cheese。Blada cheese 都是意大利的。都是意大利的。一点点。这个 San Daniele 不是的好吃吗？非常好吃。是非常的完美。包子，对，我们的还有一点点的帕玛森，还有一点点的罗勒叶。这是我们的招牌，我们的 logo。对，这是我们手工披萨。Buon appetito。Stefano, provate, fatemi sapere quale è buona, dai, in cinese. 这个我觉得是我喜欢 Bottega。玛格丽塔是皇后，你知道吗？玛格丽塔是一个皇后。Provate insieme. 很新鲜，很 fresh 的感觉，真的。我感觉我喜欢玛格丽特，因为她是个非常漂亮的女人嘛，我也喜欢。披萨也非常好吃，欢迎来我们品尝我们的玛格丽特。非常好吃。Stefano, fai vedere come si taglia la burrata. Spiega un attimino com'è. OK， 现在我们试一下我们的招牌，我们的 logo 披萨是不是？我们要切开我们的 Prada， 我们的包子，哇哦，让它更加的新鲜，哇哦，我们一点点，你看，非常的新鲜，非常的多水，它里面有很多阿宽吗？也，非常的新鲜，奶酪耶，拿铁，来先。我们要你先来，哇哦，你们吃的，非常好吃，buonissimo。Dici qua Iku o dici qua Margherita? 这个披萨好吃。我讲伊库，玛格丽特，伊库就像一个男人，玛格丽特是个女人，我喜欢男人多一点。我觉得这个Paolo, grazie mille per questa masterclass. Grazie a voi signori, è un piacere, tutto mio. Ci siamo incuriositi. Una domanda ti volevo fare, grazie mille anche soprattutto ai pizzaioli di Shanghai. Ho visto San Daniele, prodotti di qualità. È facile ormai reperire in Cina prodotti di qualità del Made in Italy o avete delle difficoltà, diciamo, ad importare le eccellenze italiane? Dipende, a volte ci sono delle restrizioni che bisogna un attimino aggiustare, però non c'è tanto questo grande problema.
Noi abbiamo tanti distributori da Shanghai, Pechino, che vivono qua da un sacco di anni, sono italiani, e ti devo dire la verità, non ci hanno fatto mai mancare niente. Senti, è la pizza più richiesta nelle vostre pizzerie? Anche in Cina rimane la margherita oppure i gusti cambiano? I gusti cambiano, c'è il cinese che piace molto il piccante, va con la diavola, oppure una pizza un po' più particolare facciamo anche con pesto e mortadella, che piace tantissimo ai cinesi. Però diciamo gusti di cucina cinese sulla pizza non li avete importati, diciamo. No. Noi rimaniamo sempre tradizionali e con un po' di innovazione in più. Okay. Non cambia, ci manteniamo sugli standard. Senti, invece per quanto riguarda le dimensioni della pizza, diciamo, non conosco la Cina, ma mi è capitato di andare in Giappone e di vedere che le pizze sono un po' più piccole rispetto a quelle che ormai siamo abituati a mangiare qui a Napoli. In Cina una pizza vedo abbastanza grossa, ecco, diciamo, come quella che spaventa, diciamo, una pizza da condivisione, o è una pizza che ognuno mangia al piatto e quindi che basta per un cliente? Il cinese come tradizionalista piace molto mettere tutto al centro per scerare con gli amici, quindi 2 persone, una pizza con un po' di pasta o qualche contorno va bene. Diciamo, amano diciamo, un attimino condividere, sì. Ricordiamo che non siete solo pizzeria, ecco, diciamo. Sì. Facciamo un po' di tutto, facciamo. Portate il Made in Italy in Cina. Perfetto. Paolo, ti ringrazio nuovamente, ringrazio Stefano e ringrazio soprattutto il pizzaiolo, diciamo, che ha consentito ai cinesi di poter capire come si fa una vera pizza napoletana, perché poi questo è l'obiettivo del Vera Pizza Day, parlare tutte le lingue del mondo, aiutando chi nei singoli territori a cercare di capire meglio che cosa c'è dietro al vostro duro lavoro, e quindi realizzandola dalla parte dell'impasto si riesce a spiegare meglio quello che voi quotidianamente fate nelle vostre pizzerie. Ti faccio un grande in bocca al lupo per un grande 2004, che i successi del 2024 superino. Capri. E ci sentiamo presto. Grazie mille della disponibilità. E chiedo alla regia di inviare la pubblicità per chi è in ascolto. Nature offers unique emotions. It amazes us, moves us, surprises us. It gives raw materials as precious as gems. Sometimes it takes your breath away. Other times it blows in your direction to make you achieve your goal. Every day, we choose to stand by your side, committing ourselves to supporting your goals, to support you, inspire you, and deliver to you these precious ingredients, each one with its most vital and genuine characteristic.
To you, who make pizza a profession and its 1,000 nuances an art, we dedicate our research to offer a reliable and valuable product. Nature demands respect. Quality demands work. And it is with nature as our ally that we can achieve the best result. Questo è un luogo magico che dà vita a cose uniche. Qui non sei mai straniero. Sei amato. E se giochi, lo fai sul serio. Si prega una sola fede, quella per i santi, che fanno i miracoli. Qui l'amore è pura passione, come quella che mettiamo noi per creare un gusto unico, come il fior di latte di Napoli, fatto con amore.